mantras. Давайте перед началом практики все вместе начнем с того, что пропоем мантру объединения. Ом Сахана Вавату. Ом Сахана Вавату. Ом Саханау Бхунакту. Ом Саханау Бхунакту. Ом Шахавирям Карававахай. Ом Шахавирям Карававахай. Ом Tejasvinavadhitamastу. Ом Tejasvinavadhitamastу. Om Ma Vidvisavahai. Om Vidvisavahai. Om Santi Santi Santi. Om Shanti Shanti Shanti. So sitting positions should be proper, where our spine should be straight. Сидячая позиция должна быть абсолютно полноценной, спина должна быть прямая. Choose one position, either Padmasana. Выберите одну из позиций, в которых вам удобно сидеть. Это может быть и лотос падмасана, Or you can choose the Siddhasana. это может быть сиддхасана, вот таким образом. You can choose either the half lotus. Это может быть полулотос. Either you can choose the Vajra Asana, Или алмазные позы ваджрасана, sitting on the hills. когда мы сидим на своих пятках. It goes, suppose, То есть сейчас перечисляются асаны, приемлемые для пранаямы, для практики пранаямы. so if ankle is not open, Если не раскрыты лодыжки, so you can put here можно скатать коврик и под лодыжки Like его this. постелить, когда сидите в ваджрасане. and then sitting here. If still if knee is not open, you can put here mat or pillow and then И sit. если It will be колени не раскрыты comfortable. достаточно, то также можно еще и подушку под ягодицы подстелить. Either you can choose the Sukhasana, which one comfortable for yourself. Или наиболее комфортная позиция это сукхасана, просто скрещенные ноги. So in any position, the buttocks, the pelvic floor should comfortable and should fix on the ground. Наши ягодицы в любой из позиций, наши промежности, они должны быть стабильно фиксированы на земле. About hand, Руки. very beginning, either you can choose the chin mudra, С самого attitude начала of the мы consciousness, можем выбрать или чин мудру, жест сознания, or attitude of the knowledge, the jnana или mudra. джнян мудру, жест внимания. In any condition, your shoulders should be open, Обязательно должны быть раскрыты плечи, diaphragm, rib cage should be open, диафрагма раскрыта, грудная клетка раскрыта, neck, lower, middle, upper and head should be straight in one line. шея и позвоночник, спина на одном уровне, прямые. So let's another things, those person bearing the pant, so much better to remove their belt. Очень важно, что те, например, кто сидят в брюках, вытащить пояс, убрать пояс. If they have thread, so much better to keep it loose. Лучше раскрыть пояс или даже расстегнуть пуговицу, чтобы был освобожден живот. While you breathe, so just feel from pelvic floor to your Sahasrara chakra. Потому что, когда мы будем дышать, мы должны почувствовать наше дыхание от лобковой кости вверх до сахасрара чакры. Accept some method according to the yogic breathing. Should breathe always through the both nostrils.
inhale and exhalation. А в основном йогическое дыхание идет через две ноздри, всегда через нос, за малым исключением. During the breathing, face muscles should be relaxed. Don't squeeze your face, cheek, forehead, any part, any organs. Очень важно во время дыхания не корчить рожицы, чтобы мышцы лица были абсолютно расслабленными, не делать себе морщин ни на лбу, нигде. То есть мышцы лица абсолютно расслаблены. Slow, deep inhalation, fill up into your lungs, and exhale totally should be out. Медленный вдох заполняем полностью легкие, и медленный выдох полностью выводим воздух из легких. So let's practice here. According to the Hatha Yoga Pradipika, the Sanskrit text book, Pranayama Stridha Prokta Rechak Pura Kumbhakai, according the Swatmarama Yogi, is the very beginning, the pranayam should be proper inhalation, proper exhalation, and proper holding. But from the very beginning, В соответствии с хатха-йога Прадипикой и в соответствии с мудрецом, который ее написал, что такое пранаямы, что такое начальный этап пранаямы? Это осознание долгого глубокого вдоха, полностью задержки дыхания такой же долгой и долгого глубокого выдоха. Самое элементарное дыхание, оно должно быть долгое и с осознанием. so deep inhalation, and we'll practice just exhalation. There should be by itself some movement. Even you can feel your pelvic, perineum, your prostatic glands, your solar plexus. То есть то, что мы будем делать сейчас, мы будем вдыхать просто и выдыхать медленно, чтобы почувствовать именно долготу своего дыхания, но при этом мы должны чувствовать все наши органы, мы должны чувствовать и пупок, и жизненный источник, который там находится, и все органы, которые находятся в брюшной полости. So just to see how to work out only inhalation and exhalation. Просто посмотрите, как глубоко и длинно дышать, просто вдох и выдох. During that time, something happen. Either some people they feel dizziness. И даже при таком простом дыхании иногда вы можете почувствовать головокружение, потому что оно полное, наполненное. Or they feel the dry nose or throat. Или можете почувствовать, что пересох ваш нос и горло. So for that purpose, you can keep water with you. Для этого можно рядом с собой воду держать. So it goes like, see here. Посмотрите. So just to fill up and exhale out. Заполняйте себя воздухом и выводите из себя воздух. Inhalation and exhalation and make it 24 times. Just a focus awareness on the inhalation and exhalation and forget everything and feel your breathing, you filling up and exhale totally out. Попробуйте вдыхать и выдыхать, концентрироваться на дыхании, больше ни на чем, и на своих ощущениях при дыхании. Попробуйте сделать это 24 круга, 24 раза вдох-выдох. Next step, there just is the beginning. 3 will be all together. Inhalation, retention, and exhalation. Следующий шаг мы будем вместе практиковать вдох, задержку и выдох. So deep inhalation, it will be filling your
ribcage, chest, diaphragm proper. Глубокий вдох с полным заполнением диафрагмы и легких воздухом. But still you can feel your perineum, prostatic glands, your solar plexus, navel organs. При заполнении воздухом тела вы можете чувствовать даже нижнюю часть тела от лобковой кости и выше. And hold. Потом последует задержка дыхания. After holding, and then exhale totally out, make empty your lungs, your chest, your diaphragms. И после задержки дыхания полностью попытайтесь выпихнуть воздух из себя, полностью из легких и из диафрагмы. So it will be also 24 rounds. Также мы это сделаем около 24 раз. So it should be like, see here, your Смотрите, hand, как это может выглядеть. this area should comes on the knees. Когда руки лежат в чин мудре, то ладони ложатся на колени. Your elbows comes Обратной side, стороной, тыльной стороной. shoulders should be Плечи open. расправленные, локти по бокам от тела, прижатые к телу. And there, see, one time should be deep inhalation and Смотрите. exhalation, like. So hold proper and then exhale totally out. You can feel your spine, your plexus, everything. Держим воздух, задержка воздуха у нас идет полноценная, и потом полностью выпихиваем воздух из себя с осознанием и своей спины, и внутренних органов, которые находятся в брюшной полости. Мы должны их чувствовать. So stretch, contract everything. То есть So мы let's. растягиваем свое тело, а потом в обратную сторону тело идет. So how to complete this last breathings is not completed yet. Как укомплектовать вот это наше последнее дыхание, потому что оно не до конца полное было. So any yogic breathing requires there are 3 bandhas. Каждое йогическое дыхание, его необходимо делать с замками, бандхами. So their first important bandha, which was known as the Moola bandha, the lock of the perineum. Первая важная бандха – это корневой замок, мула бандха. Second is the Uddiyana bandha, the lock of the contraction of the abdominal. И дальше идет удияна бандха или диафрагмальный замок. Third, the Jalandhar bandha, the lock or contraction of the throat. И дальше идет джаландхара бандха или горловой замок. About Moola bandha, we need to know Moola bandha connected with the 2 chakras, Mooladhara chakra and Swadhisthana chakras. Что мы должны знать о мула бандхе? Мула бандха, она напрямую соединена с первыми 2 чакрами, Муладхара чакрой и Свадхистана чакрой. Mool being root, Мул – это корень, root of the spine. корень спины. So this Moola bandha, where the totally root of the spine, where the kundalini is situated. Мула бандха, мула, этот корень спины располагается именно там, где самое начало спины, где спит кундалини. How long should contraction of the Moola bandha is in beginning should practice again and again, but after practice, advanced practitioner should hold as long as possible. Как практиковать начинающим мула бандху? Нужно постоянно втягивать в себя промежность и отпускать, втягивать и отпускать. Но когда это у вас уже становится продвинутой практикой, то втянуть и держать как можно дольше. Especially
during the holding the breath is very important. И очень важно держать замки и мула бандху во время задержки дыхания при пранаяме. Physical awareness should be on the contraction of the perineum. Физическое внимание здесь будет идти именно на втягивание промежности. Spiritual awareness should be on the Muladhara chakra. А психическое внимание на чакре Муладхара, на корневой чакре. Another things where we practice the Mool Bandha, that space should be very pure and neat and clean. Важно, что когда мы практикуем мула бандху, мы должны его практиковать мы должны сидеть на чистом и натуральном материале, в чистом месте. Mool Bandha, the mool is very sensitive and which one connects to our Sahasrara chakra. Потому что мула бандха, она очень чувствительная, и когда мы ее практикуем, то непосредственно соединяем корневую чакру с Сахасрарой чакрой, с последней чакрой. For the physical purpose, it tones the muscles or tract of the urinary systems. Если говорить о какой-то терапевтической пользе, то на физическом уровне тонизируются мускулы промежности и тонизируется мочеиспускательная система. It stimulates the pelvic nerve and tones the urogenital organs. Также стимулируются репродуктивные органы, они тонизируются. It relieves the constipations and piles. Помогает при борьбе с геморроем и при борьбе с запорами. It helps to bear the celibacy or control the organs. А также помогает соблюдающим целибат. And is helpful for the spiritual awakening or Kundalini awakening. И мула бандха с духовной целью практики работает для пробуждения кундалини. So how to practice in beginning? Another things happen when male and females, anyone get the older, so their person they get their urinary disorders, and sometimes to the males or females urinary comes by self. Чему еще помогает мула бандха, практика мула бандхи? Когда человеческое тело стареет, неважно, мужчина это или женщина, то бывает недержание мочи, моча сама по себе не держится. So these kinds of the disorders person can improve through the Mula Bandha. И с вами, если вы будете практиковать мула бандху, то такого с организмом не случится в старости. So let's practice first the Mula Bandha. So in beginning, they say contract your whole thing, your hips, your anus, all the things contract. So for the beginner, if contract everything, so perineum contract by self. After practice and focus, you will know the perineum going upward or contracting. Практика мула бандхи для начинающих, что мы в себя втягиваем не только промежность, но и все. Мы в себя втягиваем и анус, и поджимаем ягодицы, потому что так проще начинающему. То есть если мы втягиваем все вместе, то вы ощущаете телом, да, мы втянули. About breathing, should be deep inhale, contract, hold your breath. And then exhale, perineum will go down by itself. Что происходит с дыханием во время того, как мы делаем бандху? Глубокий вдох, глубокий вдох мы делаем мула бандху на задержке, на глубоком вдохе. Потом идет задержка дыхания, и на глубоком выдохе мы отпускаем мула бандху. And hold as long as possible you can. So let's sit proper. И задерживать в себе, делать мула бандху мы будем делать, попытаемся ее держать как можно дольше. Eyes should be closed. Сядьте с прямой спиной, глаза закрыты. And feel awareness on the perineum contractions. Физическое ваше внимание полностью перенесено на втягивание промежности. And then deep inhale, contract. Глубокий вдох, на глубоком вдохе мы Hold втягиваем себя your в промежность. contraction and И exhale, leave задержка it. дыхания, и держим по-прежнему мула бандху. И когда отпускаем дыхание, выдох, то отпускаем бандху.
Feel your hips, your anus. Чувствуете и бедра, и ягодицы, и анус. Your pubic muscles. Мускулы промежности. Pelvic floor. Промежность саму по себе. Feel your Muladhara chakra. Осознавайте Муладхара чакру. Feel you raising your energy up. Чувствуете, как поднимается ваша энергия вверх из Муладхары. Further, the second bandha, the Uddiyana bandh, contraction of the abdominal. А вторая бандха удияна, бандха или диафрагмальный замок. This bandha connect to two chakras, Manipura and Anahat chakras. Эта бандха соединена с двумя чакрами, следующими чакрами, третьей и четвертой, Манипура и Анахата. Манипура — это солнечное сплетение, Анахата — это сердце. Or work with solar plexus. Солнечное сплетение. Awareness, physical awareness on the abdominal. Физическое внимание во время практики на диафрагме. Spiritual awareness on the Manipur chakra. Психическое внимание на солнечном сплетении на Манипура чакре. Contraindication if someone have intestinal ulcer. Противопоказание — это язва желудка. Diaphragmatic hernia. High blood pressures. Грыжа плюс высокое кровяное давление. Heart disease. Болезни сердца. Should be carefully. Нужно очень осторожно практиковать. It's great for those persons suffer stomach ailments. Хороша удияна бандха для любых органов брюшной полости. Constipations. При борьбе с запорами. Indigestion. При неперевариваемой пищи. Diabetes. При борьбе с диабетом. Adrenal glands. Для надпочечников. And it's great for the large and small intestine, Также хорошо для кишечников, etc. So there goes see how to make. So either just a practice in beginning the Uddiyana bandha, or you can practice the both. Как мы будем делать? Можно для начинающих практиковать только удияну бандху, или те, кто уже практиковал, можно практиковать вместе и мула бандху, и удияну бандху. Important things, these threads should be 4 fingers down from the navel organs При to практике complete. этой бандхи важно, чтобы пояс, ремешок штанов был опущен на 4 пальца ниже пупка. Посмотрите, как выглядит удияна бандха. So what I have to do here, deep inhale, proper, and then exhale out, and then hold it. Глубокий вдох, полный выдох, и после этого мы в себя втягиваем диафрагму. Afterward, when you release, so little bit rest of the air, exhale totally out. После этого, когда мы отпустили уже бандху, если еще сколько-то воздуха осталось внутри, то еще его нужно довыдохнуть. In this case, you will find you can contact your both Mool Bandha and Uddiyana Bandha as well. И когда вы начнете практиковать, вы поймете, что очень гармонично практиковать две бандхи вместе, и мула бандху и удияна бандху. So, by the way, abdominal breathing, there is a kind of, so those women, suppose pregnant, so they should fill up air and open. About pushing in, don't push in,
the gentle way take it out. So it's helpful for the pregnant. Что делать вместо удьяна бандхи тем женщинам, которые беременны? На любом сроке им нужно делать абдоминальное дыхание. На вдохе полностью выпячивается живот, а на выдохе мы его в себя не впячиваем, а просто мягко-мягко-мягко выпускаем воздух. And their till pubic bones, our stomach goes here, so should fill up. Диафрагма наша, наш желудок, он доходит до лобковой кости. Когда мы наполняем его воздухом на вдохе, то он должен наполняться до лобковой кости, не только верхней части. У нас будет потом это диафрагмальное дыхание. Это просто замена удьяна бандхи. And if someone have a food or big meal, so be carefully and take easy. И также, если вы недавно ели и ели тяжелую пищу, то не практикуйте глубоко удьяна бандху, лучше вообще не практиковать. And if you feel something dry, so drink little water. Если чувствуете симптомы, что пересохло горло, нос, то попейте воды. Next, the Jalandhar Bandha. Следующая бандха Джаландхар Contraction of the throat. Горловой замок. The Jalandhar Bandha connect associated with Visuddhi Chakra and Ajna Chakra. Эта бандха у нас соединена с двумя чакрами: Вишудха, горловая чакра, и Аджна чакра, третий глаз. Is known as the throat lock. Горловой замок. And our thyroid parathyroid gland is like net, like jal. That's why it is known as the Jalandhar Bandh. Почему Джаландхара бандха? Потому что джал – это сеть, а наша щитовидная и паращитовидные железы, они похожи на сеть. Because they are all the nervous systems of the head, all the nervous systems of the body, they connect associated in this area, so it become their net. Почему сеть? Потому что все нервные окончания и головного мозга, и все нервные окончания от нашего тела, они сходятся в щитовидной и паращитовидных железах как сеть. Duration about Jalandhar Bandha also as long as possible. Держать горловой замок тоже нужно, как только можно, долго возможно. But during the Jalandhar Bandh, not inhale, not exhale, don't breathe. Но нельзя дышать, запрещено дышать во время горлового замка. Awareness on the throat lock, feel your thyroid, parathyroid gland, feel your throat. На горле, на самом горловом замке и на щитовидной и паращитовидной железе. Psychic awareness, feel your Vishuddhi chakra. Психическое внимание на чакре Вишудха, на горловой чакре. Because Vishuddhi chakra control our senses, ear, nose, eyes, brain. Горловая чакра, она контролирует наши органы чувств, она контролирует глаза, нос, уши, а также мозг. Keep in balanced. Держит их сбалансированными. Contraindication if someone have cervical spondylitis. Противопоказания, если у вас проблемы с шеей, шейными позвонками. High blood pressures. Высокое кровяное давление. Heart disease. Заболевание сердца. This should be carefully. Нужно осторожно практиковать. Is great for the regulate the respiratory systems. Также эта бандха, она регулирует нашу дыхательную систему. It's help to increase the oxygen. Помогает увеличению наличия кислорода в теле. If someone haven't heart disease, if practicing, say great for the heart. Если у вас не больное сердце, если вы практикуете эту бандху, то у вас никогда не будет болезней сердца, потому что это очень стимулирует сердечные мышцы. Increase the breath retention. Также с помощью Джаландхара бандхи вы сможете увеличить свою возможность задерживать дыхание. It's give to the mental relaxation. Также она дает ментальное расслабление. Relieve the stress, angry and anxiety. И убирает стресс, недовольство и злобу. It's give the meditative power or concentration. И также дает такую силу, как сила медитации и концентрации. Keep balance to thyroid, parathyroid gland. Уравновешивает щитовидную железу, паращитовидную железу. If anyone knows, so is a doctor says
those person they get obesity or fat. So this obesity comes reason disbalance of the thyroid gland. Доктора говорят, что если у вас разбалансирована щитовидная железа, значит у вас ожирение. То есть люди с ожирением, у них разбалансирована железа. So if it's a balance, so it controls so many. И поэтому, если железа сбалансирована, то контролируется настолько много заболеваний. So how to practice? Next moment. Как практиковать? Следующий. If you make like that, Если вы делаете it's просто wrong так, idea. это неправильно. Much better just to see here. Посмотрите, как делать правильно. Deep inhale or exhale, anyway. Глубокий вдох или глубокий выдох. And then see it's a touch. It should come here И потом deeper. посмотрите, что First. сначала мы опускаем подбородок в ямочку. First stretch everything, Сначала and растягиваем this все area вверх, comes here. и потом опускаем Yeah. подбородок в ямочку, And then и после этого уже опускаем голову. if you make just like that, Если просто so опускаете голову, то это неправильно. you can feel stress of the neck vertebra. Потому что тут же вы почувствуете, что у вас неправильно себя ощущает шейные So позвонки. first contract this area, let the go inside, Сначала вытягиваем вверх шею, потом опускаем подбородок в ямочку, and chin comes to the throat, and then и down. только потом опускаем голову. So everything we have said. So either let's practice 3 bandha all together, Сейчас можно практиковать или 3 замка вместе, or you can practice just Jalandhar или bandha. только горловой замок, чтобы его почувствовать. Now about timing. О времени. If you practicing the 3 bandha all together, so deep inhalation, so it should be see very mean is the beginning. How to share? So very beginning is can be equal time. Equal time mean 1 1 1. Inhalation 10 second, 10 second, retention 10 second, О exhalation. времени для самого начала нашей практики. Если мы хотим сейчас практиковать все 3 замка вместе, то мы делаем вдох, потом все 3 замка и потом выдох. Замки на задержке дыхания, и сделаем время вдоха-выдоха и задержки эквивалентными друг другу. То есть, например, 10 секунд вдох, 10 минут задержка дыхания и все замки, и 10 минут выдох. 10 секунд, извините, выдох. Or you can make 1 to 1. Или для тех, кто уже практиковал раньше, можно сделать пропорцию 1, 2, 1. So their middle retention. То есть первый вдох, задержка, выдох. Да? На счет 1 задержка, на счет 2 вдох и на счет 1 выдох. Это пропорция, да? Это может быть 10, 20, 10. Это может быть 5, 10, 5. Понятно, да, вот эта вот пропорция? Or 1 2 2 or 1 4 2 for the each И следующая complete. пропорция 1, 2, 2 и 1, 4, 2. То есть выберите свою пропорцию практики сейчас. So when we use the Mool Bandha, Udyan Bandha, Jalandhar Bandha is known as the Kumbhaka, retention all together. Когда мы используем вместе на задержке дыхания все 3 замка, это называется как кумбхака, задержка дыхания. So if you say the inhalation, retention and exhalation, so retention means using all the bandhas. То есть, и когда мы говорим вдох, задержка, выдох, мы имеем в виду, что на задержке дыхания у нас идет всегда использование всех замков. So see when you use the bandhas, there should be inhalation like Посмотрите еще раз, когда вы используете замки, то вдох, Udyan Bandha raise as in as на вдохе у possible. нас уже само по себе диафрагма поднялась в Удияна Бандху. То есть на вдохе и первое и второй замок, So first, а потом вот use только опускаем. bandha, get down, then raise chin up, then exhale out. То есть вдох, на вдохе у нас происходит Мула Бандха и Удияна Бандха, на задержке дыхания мы опускаем Джаландхару Бандху, и когда мы начинаем, хотим выдохнуть, мы сначала открываем горловой замок, все остальные замки, и только после этого выдыхаем. Why we should retain our breathing, why we should practice the pranayama, why we should practice breathing. Почему нам нужно задерживать дыхание? Почему мы должны вообще практиковать пранаяму? So there was one monk, his name was the Джитендра Дас. Был один монах, его имя было Джитендра Дас. So
all the things he explained in one time. He says, normal person who is the healthy, so approximately we breathe in 1 minute around 15 to 18 times inhalation and Этот exhalation. монах сказал, что нормальный человек, который просто здоровый человек, он дышит в минуту 15-18 раз вдохов-выдохов. In this way, in 24 hours, approximately we breathe 21,600. И таким образом за 24 часа мы примерно дышим 21 600 вдохов-выдохов. But if we practice breathing of pranayama, Но если мы практикуем дыхание пранаяму, so we can our breathing make it downward. но мы можем уменьшить вот этот вот количество наших вдохов. Downward mean instead of 15 to 18 time breathe, practitioner or yoga practitioner, they can breathe 6 to 10 as less as То есть possible. практикующий пранаяму, практикующий йогу, он может дышать не 15-18 вдохов-выдохов в минуту, а 6-10. И как бы намного меньше, чем обыкновенный человек. And Vedic scripture believe everything decided or not decided, but our breathing is decided. А ведические тексты, они верят в то, что что-то может быть предрешено или не предрешено, но количество наших вдохов-выдохов, оно уже определено при нашем рождении. So when we get our body, so it decided that how many breath we have, 1 million, 2 million То есть, or 3 когда мы million. получаем наше физическое тело, уже решено, сколько вдохов-выдохов ему дано при этом на это существование, сколько миллионов вдохов-выдохов. So if we spend our breathing as less as possible, we can live longer and longer and longer. И чем меньше мы расходуем наше дыхание, наш запас дыхания, тем дольше мы живем. Doesn't matter our age where will be, but we will look as a younger and younger. Не важен будет наш возраст, потому что мы все равно будем выглядеть молодо. So briefly, the Джитендра Дас says, when we sit, normal persons, during the sitting we breathe 12 times. Джитендра Дас сказал, что обыкновенный человек, когда он сидит просто в спокойном состоянии, он дышит 12 раз в минуту. While we walk, breathe 18 times. Когда движется, идет, например, то 18 раз в минуту. And while we sleep, we breathe 32 times. А когда спит, то 32 раза в минуту дышит. Why during the sleeping time? Because Почему во время сна дыхание чаще? we sleep, but still our body work, digest our food, relax, give the relaxation to our body. So still our body works. Потому что мы спим, а тело работает. Тело совершает свою работу, пищеварительная система работает, если поели на ночь, например. We spend our energy. То есть тело тратит энергию. That's why yogi person they sleep less. Поэтому йогины, они спят меньше. And they eat sattvic food. И едят сатвическую пищу. And then Джитендра Дас says in the end, when during the sexual relation time, person they breathe 64 times. А во время, например, занятий сексом человек дышит 64 раза в минуту. So breathing means we lose their lot of То energy. есть это значит, мы теряем свою энергию. But it's go different. Those person are practitioner or knows the mystic science of the breathing, so they can control their breathing. They can. Но тот человек, который практикует дыхание, который знает науку дыхания, он всегда в любом варианте может контролировать свое дыхание. There they can use their power not to lose energy. They can get the energy as well. То есть и даже при занятиях сексом можно использовать свою энергию, знание дыхания, чтобы не потерять энергию, а наоборот набрать ее. So this retention help to control our breath. И задержка, именно она помогает контролировать наше дыхание. Increase the life. Увеличить жизнь.
and remove the old age. и удалить старение организма. Another things, meaning of the pranayama. Prana means vital energy, Значение пранаямы, то есть прана – это жизненная энергия, which one known as the life. которая известна сама по себе как жизнь. Yama means control. Яма – это контроль, So this means control of the vital energy. то есть контроль жизненной энергии. And this vital energy as a bank balance you can use where, whenever you want. А вот эта жизненная энергия, она как наш банковский счет, как баланс денег на нашем банковском счете, мы можем использовать остаток, когда мы хотим. So there they give us 3 breathings: inhalation, exhalation and retention. So retention, this breathing we did and we give the ratio. You can choose which one suits. Существует, соответственно, вдох, выдох и задержка. Задержку мы уже с вами попрактиковали и дали вам график, как можно практиковать задержку в графике. Now there the retention divided into the 2 parts. Задержка разделена на две части. The Kevali retention and the Sahit retention. Кевали задержка и сахита задержка. Kevali retention, just sit where you are, nothing to do, not awareness on inhalation, not awareness on the exhalation, just where you are. Even breathing comes till here, you can retain. Even breathing comes here, you can retain. Even exhale out, you can retain. Задержка кевали – это спонтанная задержка дыхания. Она может происходить автоматически, когда угодно, без приложения каких-либо усилий. И не обязательно, чтобы она была после полного вдоха или после полного выдоха. Она происходит автоматически между вдохом, между выдохом, в процессе. About love, Спонтанно. that Kevali retention says not compulsory to making Jalandhar Bandha, but should contraction with the inside your perineum, Udyan Bandh, inside this without any body action. И во время задержки спонтанной нам не нужно делать Джаландхара Бандху, горловой замок, но спонтанно мы должны сделать первые 2 замка, диафрагмальный и корневой. How to know that you retaining? So just a breathing will not come up and down. Through the nose, person can know. А как знать, что у нас задержка дыхания? Понятно, что у нас просто из носа воздух не исходит. So let's practice it around 3 minutes. Давайте попробуем практиковать эту спонтанную задержку, то есть не дожидайтесь конца вдоха и конца выдоха, она где-то посерединке у вас спонтанно In происходит. 3 minutes, even can be only 1 retention, or according to your capacity, you can make 2, 3, 4, 5 Мы будем retention. практиковать 3 минуты, и за эти 3 минуты может прийти спонтанная задержка дыхания только одна, а может быть 3-5, как у вас организм почувствует. Physical awareness on your retaining the breath. Psychic retention, you can put your focus any of the chakras. Физическое внимание на самой задержке дыхания, когда она произойдет, а психическое на любой из чакр. So let's first fix your pelvic floor, your Сначала сядьте как buttocks, следует, чтобы ягодицы и промежность были зафиксированы на земле. your knees, Колени тоже касаются земли, если возможно. spine Спина straight, прямая, neck, шея прямая, your hand, руки внутренно, eye closed. глаза закрыты. Now, second part, which are known as the Sahit Kumbhaka. А следующая задержка – это сахита, кумбхака. This one divided into the 2 parts, Она разделена на 2 части. the Sagarbh and Nigarbh. Нигарбх и сагарбх. The Sagarbh pranayama, so is a kind of symbolical meaning. Garbh means baby into the belly. Сагарбх пранаяма – это символичное значение. Гарбх имеется в виду зародыш ребенка в утробе матери. So their breathing will be, but between the breathing,
their mantra will be as a baby with the mother as well. То есть будет дыхание, но в процессе дыхания, как ребенок в утробе матери, будет добавлена мантра. About the mantras, you can choose any of the mantras, which one. Выбор мантры, он за вами, то есть вы сами выбираете свою. So is any deity can be for the different of the devotee. Неважно, какому божеству она посвящена, какая мантра, это ваш выбор. So either those person believe into the Krishna, so there can be Krishna mantras, Rama Это может mantras. быть и Кришна мантра, и Рама мантра, зависит от того, в кого из богов вы верите. Or either you can choose just Om or. Или вы можете использовать звук Ом. So this processing goes. То есть сагарбха — это задержка с вдохом и выдохом с использованием мантры. So should be either again here same amount of mantras, first ratio. Either just you can practice 10 time mantras inhalation, 10 time mantras retention, and 10 time То есть mantras как используется exhalation. мантра? Мантра используется так же, как счет 1, 2, 3, 4. То есть, допустим, если у нас идет 1, 1, 1 пропорция, то мы используем 10 раз слово Ом, 10 раз у нас на вдохе, 10 раз на задержке мы произносим Ом, и 10 раз на выдохе. Как бы мантру мы используем вместо счета. Second ratio will be 10 time mantras inhalation, 20 time mantras in retention, and then again 10 time Вторая exhalation. пропорция — это 1, 2, 1. То есть 2 раза больше на задержке. And everything chanting should be in the mind. То есть мантру мы пропеваем не вслух, мантра пропевается в уме. This purpose, how to increase the breathing, how to increase the retention. Таким образом можно тоже увеличить свои способности дыхания и задержку. Third ratio will be 1 to 2. Третья пропорция у нас будет 1, 2, 2 And finally will be 1, 4, 2. и 1, 4, 2. So much better to practice when either you can choose, but much better to practice 1, 2, 2 or 1, 4, 2. А лучше практиковать или 1, 2, 2, это те, кто начинающие, или 1, 4, 2. Это уже для продвинутых. Awareness should be on the mantras. Внимание здесь концентрируется на мантре. Or psychic awareness you can put of the any of the Или chakras. на любую из чакр. So let's again sit proper. Садимся в любую асану, которая нам удобна. Proper. Try to kneel on the ground. Попытайтесь, чтобы колени Fix your body. касались земли. Фиксируем тело. You can bring your hand. This time use the Bhairava mudra. В этот раз мы можем использовать хайрава мудру. Это когда правая ладонь лежит на левой. Down of the navel На organs. уровне пупка, под пупком. Shoulders should be open. Плечи раскрыты. Elbows should be open as Локти well. раскрыты и по бокам тела. Они прижаты к Spine телу. should be Спина straight. прямая. So did you choose your mantras, please? Вы выбрали свою мантру или вам нужна помощь просто дать какой-то пример? Example means suppose who want to wealth, so just you can chant simple mantras for the Lakshmi. Om Shri Lakshmai Namaha. Например, в индийской традиции, если вы выбираете эту мантру, какое божество вам сейчас ближе, например, вы, если хотите думать, если вам нужно богатство, то выбирайте мантру Лакшми Ом Шри Лакшми Намаха. Probably something simple. And whoever wants everything, so chant Om Namah Shivaya. Мантра традиционная йога, потому что Шива, он And можно петь Ом Намah Шивая. whoever want to remove their disturbance into the life, so make happy to the Ganesha. Om Shri Ganeshaya Namaha. Ом Шри Ганешая Намаха мантра Ганеши, если вы хотите удалить препятствия на своем пути. Who wants material life, so practice for Om Shri
Vishnuve Namaha. Ом Шри Вишнаве Намаха, если вы хотите каких-то материальных благ. So just you can choose. Или просто слово, звук Ом. So we practice 5 minutes. Давайте практиковать 5 минут. And you can choose your ratio. Вы можете выбрать свой график. And focus awareness be in there. И внимание, оно на мантре внутри вас. And use your bandha, retention and И когда мы everything. делаем задержку, то мы используем все замки. Deep inhale. Глубокий вдох. Hold your breath. Use your bandha, mool, bandhu, Задержка dhyan and дыхания и jalandhar. бандхи. Hold your breath. Chant your mantras. Пропеваем внутри мантру. Chin up Подбородок вверх. and И exhale so slow. Медленно. Awareness on your chakras, your plexus. Психическое внимание на ваших энергетических центрах чакр. You can realize that you are fixing your chakras if anyone have disturbance. Также вы можете осознавать, что вы фиксируете все проблемы с вашими чакрами, если вы Of the знаете, any что они у вас chakras. есть. You can bring it up. Можете поднять энергию чакр вверх. Next, let's hear about breathing air, the vital energy. So, is vital energy is very important in our body. Сейчас немножечко о дыхании, потому что воздух – это наша жизненная энергия, необходимая телу. So, there is one story into the Upanishads. You can sit proper, relax. Можете расслабиться, потому что сейчас история из Упанишадов. Why is vital energy is known as the life? Почему эта жизненная энергия известна как жизнь? So see, and this vital energy what does? Что она делает, эта энергия? This suppose they give the example, suppose well, and there we put the pot inside and water we take out, up and down. Например, колодец. И чтобы достать из него воду, нам нужно опустить кувшин и постоянно поднимать и опускать его туда, чтобы добраться до воды. So this pot doesn't go up and down by itself. Out of the well, some person or through the bull, each pot goes up and То есть, down. чтобы опустить туда кувшин, он сам по себе в колодец не падает. Нужен человек, который это So делает. same thing, this breathing which one coming out, going in, is not happening by itself. То же самое с дыханием. Дыхание, вдох-выдох сами по себе не происходят. It is just grass prana, grass vital energy. То есть это та энергия жизненная, которую мы можем ощущать и видеть, что мы сами ей командуем. So there is the subtle prana inside, which one sending carbon dioxide out. То есть внутри нас уже присутствует то дыхание, которое мы не можем ни ощущать, ни видеть. И это дыхание, оно из нас выводит углерод. Oxygen getting in. А кислород мы сами в себя привносим, вдыхая. So this prana known as the life. И вот эта вот прана, эта энергия, она известна как жизнь. If breathing goes out, doesn't come in, so our life will be finished. Если дыхание вышло, но не зашло обратно, то жизнь будет закончена. That's why they says we hanging between death and life every moment. Поэтому йоги говорят, что мы постоянно находимся каждый момент между жизнью и смертью. And which moment our prana goes out and doesn't come in, and life will be И в finished. тот момент, когда мы сделали выдох, но не вдохнули, то жизнь будет закончена. So there, about compare of the prana in another organ is not important. How much our prana is important? Если сравнить даже прану с нашими другими органами, то прана – это наиважнейшая энергия.
So in Upanishad, just a little story about prana. So there we have organs, we have beautiful eyes, nose, ears. Маленькая история из Упанишад о пране, то есть у человеческого тела есть органы, есть нос, есть уши, Tongue, lips. язык, губы. So what happened one time, all the organs, they started to fight Что случилось? Однажды все человеческие органы, они начали сражаться друг с that другом. I am the great За то, кто самый великий, in this кто самый body нужный в этом теле. and should make me greater than and worship to me. И то есть они спорили, кто же самый великий в теле человека и кому нужно в первую очередь поклоняться. Then how to decide our eyes is important, ear important or tongue is И important? как было решить, кто важнее, глаза, язык или губы? So their decision comes one by organs for few days, go out or doesn't come, and then see this life, this body stay or not. И как решили принять решение? Органы один за одним решили покидать тело на чуть-чуть, на день, на два, и посмотреть, сможет ли тело без них существовать. And what happened? Eyes also have divine God. Suppose they say fire, so God of the eye, the fire gone out, didn't come. Глаза, они тоже в индийской традиции имеют свое божество, бога огня. И тогда глаза решили уйти, бог огня решил уйти из человека и не вернуться на какое-то время. But nothing happened to the body is still alive. Но ничего не случилось с телом, потому что тело по-прежнему жило. In this way, all the organs, all the divine God and Goddess from the body they went out, but nothing happened, still body was И таким alive. образом все органы покидали тело на чуть-чуть, но с телом ничего не происходило, оно жило. But when time came for prana, and Pramana told that now I am going out, И когда время подошло покинуть тело для праны, и прана сказала: хорошо, ухожу теперь я. and when prana went out, everything became as a dead, И когда прана ушла из тела, то все органы стали мертвыми. and there is no action. И никакое действие не происходило. Then all the started to pray to the prana, please stay, because without you we are the dead. И тогда все органы, все тело начало молиться пране: пожалуйста, останься внутри, потому что без тебя мы мертвы. And you are the God of this body. И ты являешься, мы осознаем и принимаем, что ты Бог над этим телом. So this prana divided into the 5, Прана разделена на 5 частей, существует 5 форм праны в теле. and this 5 prana have sub prana is 5, so it become 10, but major is the И 5. эти 5 пран, они имеют подпраны, их тоже 5. Но они не настолько важны, потому что основная мерка — это 5 пран. 5 форм праны в теле. So this known as the prana, our vital energy, their space, diaphragm, То есть прана, наша жизненная энергия, она располагается в диафрагме. second is the apana, Следующее название праны — это апана. which one stay around navel region, Она находится в районе пупка. and which provide the energy for the large intestines, И она дает энергию нашему кишечнику, большому кишечнику. and let the out to the urine and И также помогает работе наших органов выделения, мочеиспусканию. third is the samana, Третье — это самана, who live around the heart organs, она находится в районе сердца. activate and control to the digestive systems. Контролирует пищеварительную систему. The Vyan, who live into the whole body, Следующая прана — это вьяна, которая живет во всем теле. and is give the movement of the body. И дает нашему телу мышечную активность, то есть тело может двигаться. Udana, И последнее — это удана. there is space, they say, the Udan Vayu live or situated on the neck, Удана находится в шее, and who give the energy to our 5
senses находится в шее и также в конечностях. И дает она нам чувствительность, дает нам наши 5 чувств. and 5 our action senses. И контролирует нашу активность наших чувств. То есть органы чувств и действия. So here next breathing was the Nigarv prana. Следующее дыхание у нас это Нигарбх. So Nigarv will be same as the last breathing, Это то же самое, что мы практиковали с Агарбх, but there will be not mantras. но без мантры. So let's move further about Nadi Sodhan Pranayama. Поэтому мы двинемся дальше, то есть Нигарбху нужно практиковать без мантры, просто со счетом. Теперь у нас Нади Содхан Пранаяма. So Nadi Sodhan Pranayama, Nadi means nervous systems, А как переводится эта пранаяма? Нади это наша нервная система, Sodhan means а purification. Содхан это очищение. So it is known as the psychic network И дословно purification. пранаяма переводится как очищение наших психических каналов. So often everyone have heard, whoever practice yoga, their one breathing comes anuloma vilom, the alternative breathings. То есть, возможно, вы слышали такое название, это анулома-вилома, альтернативное дыхание. Это одна из частей Нади Содхана пранаямы. It is the first step. Это первый шаг. So in this breathing, so have to make the hand mudras. В этом дыхании необходимо сделать мудру руки. It should be your third and fourth finger see Правая рука. on the root of the thumb. Посмотрите, у вас указательный и средний палец, они на основании be большого here. пальца. And ring fingers and thumb should be free. И у вас свободный мизинец, безымянный палец и большой палец. Left hand should be on the knees, Это so правая this рука, а area левая should be рука on the будет в чин knees. мудре на колени. When you make using this one, so shoulder should be open, Плечи раскрыты, elbow by the side, локти по бокам от тела. not pushing your chest or heart. То есть мы не надавливаем локтями впереди тела, не на грудь, не на About сердце, они here, раскрыты. just here is the near cartilage, just gentle way touch, it will be closed. Как Don't закрывать push нос? it. Если вы будете закрывать вот эту вот самую точечку, где крыло носа и сама переносица, то намного легче перемкнуть воздух, чем нижняя часть. Another area should be free for the breathing, for the air. If you use this side, gentle way touch, this area should be free. То есть правый большой палец у нас идет для правой стороны, левый большой палец идет для правой половинки носа, безымянный идет для левой стороны. Further, so suppose this breathing start always with the left side. Это дыхание анулома-вилома всегда начинается с левой ноздри. So deep inhalation Глубокий вдох, and holding задержка, without using any bandha, just hold it. задержку мы сейчас будем делать Feel без использования каких-либо бандх. Mean you can use your bandha, but don't make jalandhar То or есть something. можно использовать бандхи, но первую и вторую, но не горловой замок. And then afterwards, open and then exhale out. А потом мы открываем Right, nostril. another. Потом мы открываем другую ноздрю, правую, и выдыхаем через нее. То есть вдох через левую, правая закрыта, а выдох через правую, левую закрываем. And then again will be right inhalation Потом вдох у нас пойдет через правую, and closing both like закрываем that. обе ноздри, задержка, Opening left and exhale out. открываем левую и выдох через левую. So is pranayama mudra. Эта мудра называется пранаям мудра. So one round let's make together Давайте один круг сделаем вместе, and further make the 6 round. а дальше 6 кругов. То есть круг это полноценный, когда у нас две ноздри сработали. So let's with the right hand Правой рукой делаем пранаям мудру. close your right nostrils. Закрываем большим пальцем правую ноздрю. Inhale through your left. Вдох через левую ноздрю.
Close your mouth. Закрываем Hold your две breath. ноздри, задержка дыхания. Open your Открываем right. правую ноздрю. Exhale. Inhale through your right. Вдох через правую. Close your mouth. Закрываем обе. Open your left and Открываем exhale. левую, выдох. It was one round. Это один полный круг. So now you can extend your inhalation, exhalation and retention as long as possible. So make it 6 rounds. Сделайте сейчас 6 кругов, и длительность нашего дыхания как можно дольше вдох, как можно дольше задержка, как можно длиннее выдох. Awareness on your breathing, that breathing going through your mind, Внимание going на till your дыхание, life source. что дыхание, проходя через ваше сознание, идет в ваш жизненный источник энергии, в солнечное сплетение. Psychic awareness, you can put focus on any chakra. Психическое внимание может быть зафиксировано на любой из чакр. Or if anyone have any disorders, so just focus on disorder that you fixing up. Если у кого-то есть какие-то заболевания в организме, вы можете фокусировать свое внимание там и чувствовать, что вы улучшаете свое состояние, свой орган. Or during the breathing you can chant Om mentally or any mantra which can be useful. То же самое здесь можно использовать вместо счета мантру или слог Ом. Go through Om, retain through Om and exhale through Om. Вдох через Ом, задержка через Ом и выдох через Ом. Contract proper Как следует your задерживаем Mool дыхание Bandha. и делаем две бандхи, первый и второй замок, мула бандха. Fill up into your lungs proper, open it. Полностью заполняем воздух в легкие. Feel your nose that is make being clear and clear. Мы также чувствуем, когда дышим, что наше дыхание, наши ноздри очищаются при дыхании. Feel your belly as well. Также чувствуем живот свой. Face muscles should be Не relaxed. забывайте, что мышцы лица должны быть расслаблены. Inhalation, realize that you gaining energy. На вдохе вы осознаете, что вы получаете энергию со вдохом. Exhale, just you relieving your toxin. А на выдохе вы отдаете все свои токсины. And slowly feel that you connecting to the universe. И постепенно вы начнете осознавать, что вы соединены со Вселенной. Okay, so let's say breathing. So fix your feet here. Давайте сделаем динамическое Level of your дыхание. shoulder. Но стопы на ширине плеч. And so same thing you breathe. So see, your breathing should come from the life source. Life source, 2 fingers Дыхание down from the navel начинается organ. от жизненного источника, он располагается 2 пальца ниже пупка. Now, how to fix the something active, and there are so many active things to do. But further we'll go first for the shoulder. It should be like this. Сначала и дыхание, и Either you can разработка bring your плеч hand нашего here, физического like тела. that. Посмотрите, что можно Either сделать руки loose. или And it's на supposed солнечном see. сплетении, или опущено по бокам. So first should be backward to forward, and second will be forward Сначала to backward. со спины вперед, а потом And спереди there, назад. little bit body is И moved, тело будет двигаться, посмотрите как. and you can feel И everything. вы почувствуете, It's good. See, inhale. почувствуете, как это происходит. Вдох, выдох. Clear? So you can exercise for all the spine and all the organs, and shoulder is moved. So it То есть, works в for принципе, the тело работает, это упражнение работает для всего физического тела, плюс дыхание. Сзади. and sound. So let's И go now. звук Your должен быть shoulder от move дыхания. proper. So Плечи let's двигаются go. как все. Сначала сзади вперед мы So let's go now. Inhale all together. вдох вместе. Выдох.
bring your hand here. So this means massage of your awakening your energy. Energy move Смотрите, from если у here. вас руки будут вот здесь вот в области лобковой кости, то это будет еще и массаж для этой And области. if you touch your ears, you can feel your energy. Вы And this, почувствуете, как вы энергию пробуждаете с помощью этого массажа. so another thing is can be mean put your right down and left Правая рука up. вниз, левая наверх. So whatever organs, physical is massage and psychic also is work. То So есть let's go это и now психически, и физически работает. opposite. Теперь в другую This сторону way. посмотрите. So let's go now. Inhale. Вместе. Вдох, выдох. Continue. Fix your feet. Фиксируем стопы еще раз. And when inhale, so should be stomach inside, На proper вдохе in. диафрагма как следует в себя. And then afterward, so just is a hand to the front. Руки вперед. Make your fist. Делаем кулак. Bring nearby Большим your пальцем внутри chest. кулака. И подносим к груди. And then chest here. So realization should be that you giving energy to the lungs, and through the lungs energy go to the whole body. Осознание должно быть, что вы даете энергию легким, откуда она And идет you во все тело. picking up from the universe. So hand goes up like, Когда вы руки поднимаете вверх, and как будто hand вы is берете, open like flower like that, как будто вы opening. берете энергию And из should be вселенной. straight. И руки раскрыты, как цветок, руки прямые. Straight. Inhale and Осознание, then что вы берете энергию see из it вселенной. goes. Это вдох. It's like Это sitting. выдох. Exercise for the whole body. Spine is straight and here. And Спина then прямая, again, колени параллельно друг inhale, другу. Вдох, fill up растягивайтесь. straight, and then Растягивайтесь. exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. And there see your feet should be open here. Смотрите, на какую Level of the стопы shoulder. раскрыты. Another thing, hold the ground like Как that. следует держим землю стопами. And locking your knees. Колени замкнуты. And twisting, so whenever you twist, it should be like same breathing. Alternate, you like Это то же inhale самое and then альтернативное дыхание в скрутке. body should be erect, spine. Twisting through here, Вдох middle, and и then shoulder. скрутка. Выдох. This goes inhale and then, Вдох, выдох. so your heels will be up. Посмотрите, So как it's сворачивается proper twist пятка, your это помогает hips, еще your лучше thigh, свернуть everything. тело. И And much скрутка идет easier. от талии, потом грудь, потом And if плечи. you twist this side, it goes inhale and then Вдох, выдох. exhale. So this leg is straight, body is straight, and it's much easier. You can twist more. And stomach should be in, chest should be open. Диафрагма в себя, грудь раскрыта. And opening level of your И shoulder. ноги на ширине плеч. And further structure proper here, so it's much То есть easy вот to это вот move. структура да, тела, как она должна поддерживаться. So finger, use this. Ring. Используем, Always use this. используем безымянный палец сейчас. So let's go. First slow and then faster and sound like. So it helps to То open есть as вдох well. всегда по центру, выдох по бокам. Сначала мы начнем медленно, а потом ускоримся. So fix. So let's go first right and then left, Сначала right and начинаем left. с правой стороны. So inhale, Вдох по центру, выдох направо. right, left, right, left, right, left, right, left. Second and last, how to open the shoulder, and especially those persons suffer with the cervical spondylitis and Как increase the breathing. раскрыть плечи с дыханием, плюс ко всему помочь, если у нас проблемы с шейными позвонками. Как So помочь? fixing your feet here, body should Опять be фиксируем erect, стопы, тело прямое, hand should be here, Руки вперед. erect,
palms, ладони вверх, and then sit straight, holding the shoulder. беремся за плечи. Suppose just watch it goes like inhale, like raising upwards, see, Растягиваемся and вверх. stretching. So in this case, stomach goes in, Диафрагма в stretching себя, this. растягивается You can вверх. feel your hips, Вы чувствуете shoulder open, бедра, fill up, плечи. and then stretch, and then exhale. Inhale, up, exhale, and then opposite. Теперь в другую сторону. Закончим с Нади Судханой пранаямой, с очищением психических каналов. So now it will be again the pranayama mudra same, Снова мы делаем правой рукой пранаяму-мудру. and now it will be with the retention with the mool bandh, uddyan bandh and jalandhar bandha. И сейчас мы будем практиковать с задержкой и с использованием 3 замков. And the beginning it will be again with the left nostrils. Начинаем дышать вдох через левую ноздрю всегда. Only there it will be different using your bandha and holding with the ratio. Разница с предыдущим дыханием будет в том, что мы будем делать 3 замка и будем идти дышать по пропорциям. So their ratio again we like to repeat 1 1 1. Пропорция та же самая: 1 1 1, 1 2 1, 1 2 1, 1 2 2, 1 2 2, 1 4 2. 1 4 2. In this ratio, suppose last one goes 1 4 2. Например, возьмем самый последний пример: 1 4 2. So it goes suppose beginning 4 16 8. Для начала 4 16 8. Вот эта вот пропорция рекомендована при последней. If it completed, again you can extend 8 32 16. И дальше 8, 32, 16. Если первое вам стало уже комфортно и неинтересно, то уже можно увеличивать. Then goes 12 48 12, 44, 24. 24. Следующая пропорция. 12, 48, 24. Then again you can improve 16 16, 64 64, 32. 32. So this way practitioner they can increase. Таким образом вы можете увеличить продолжительность своего дыхания. About the round, so they say beginner mean lower practitioner, for them should be mean beginning 12 round. Для начинающих достаточно 12 кругов этой практики. Medium practitioner 24 round. Для продвинутых, вернее, для практикующих среднего уровня достаточно 24 круга. Good practitioner 36 Для round. продвинутых практикующих 36 кругов практики рекомендовано. And something special purpose, it can be more extended. А если у вас уже какая-то специальная цель практики, то еще больше можно увеличивать количество кругов. So let's practice this breathing. Either you can choose 1 2 1 Давайте практиковать сейчас на выбор 1 2 1 or take 1 4 2. или 1 4 2. So another things, feel, bring your stomach in, stretch spine, everything. Чувствуете, что спина прямая, что диафрагма в себя втянута. So both hand on the both knees, Руки на коленях, spine straight, спина take. прямая. With the right hand there make the pranayama Правой рукой mudra. делаем пранаяму-мудру. Shoulder should be open, Плечи раскрыты, elbow by the side. локти по бокам. Now close your right nostrils. Закрываем правую ноздрю большим пальцем. Deep inhale through your left. Глубокий вдох через левую. Close your both. Закрываем 2 ноздри. Use your mulu dhyan Используем все jalandhar 3 bandha. банки и горловой замок тоже. Chin up. Подбородок вверх. Exhale through the Выдох right. через правую ноздрю. Inhale through the right. Вдох через правую.
Close your both, use your Закрываем bandha. две ноздри, используем замки. Chin up, Подбородок вверх, exhale through the left. выдох через левую. It was one round, Это был один second round. круг. This breathing, known as the psychic network purification, yogi believes in our body we have 72,000 nervous systems. Это дыхание известно, как мы уже сказали, очищение психических каналов, а йоги верят, что наше тело содержит 72 тысячи психических каналов. So this breathing helps to purify all the nervous system. И именно всю эту нервную систему помогает очистить данное дыхание. And it's a great things that really work. Those person have skin problems, any kinds of the itchy or skin disease. Это дыхание в терапевтических целях хорошо работает для того, у кого проблемы с кожей, например, у того, у кого чесотка, Impurity of the blood, у того, у кого загрязненная кровь, any kinds of the cardiac disorders. любые кардиологические проблемы. This breathing helpful for them. Mentally, it remove the stress, На ментальном уровне удаляет стресс, tiredness, усталость, and is a great tonic for the brains. и тонизирует мозг. This breathing help to open to the pranic or psychic blockages. Также это дыхание помогает раскрыть пранические или психические блокировки тела. Another things, those persons block the Ida or Pingla, mean left or right nostrils, is help to open to the nadis. Те, у кого блокирована левая или правая ноздря, ида или пингала каналы, помогает разблокированию. After opening the Ida and Pingla, mean left and right nostrils, so our breathing turn into the Susmana Nadi. И после того, как мы раскроем с помощью дыхания, разблокируем свои каналы левый и правый, ида и пингала, то тогда наше дыхание оно начинает течь по центральному каналу, по сушумне, Which helps to open our psychic plexus or yogic что chakras. помогает раскрытию наших энергетических центров или чакр. Is good for the meditation. Это дыхание хорошо для медитации. Those person want to meditate, if make this breathing 15 minutes and afterward meditate, is helpful in this Если вы case. хотите приступить к медитации, то хорошо перед ней сделать эту пранаяму в течение 15 минут. Тогда у вас тело будет само по себе готово к медитации. So our body structure have 5 types of the body inside and is made from the 5 elements. Структура нашего тела, оно содержит 5 оболочек и сделано из 5 элементов. So first there Annamaya Kosh, Первая оболочка это physical body. анамая коша или физическое тело, тело пищи. For the physical body we need food, fruit, water. Для физического тела мы нуждаемся в воде, в пище, в еде. Manomaya Kosh, the mental body. Маннамая коша, следующее тело, это ментальное тело. For that we need material life, their food. Для него нам нужна материальная часть жизни. And then comes Pranamaya Kosh. Потом идет пранамая коша, жизненная оболочка. The Pranamaya Kosh, which were known as the vital body, their food is the breathing, the pranayama. И тогда пищей для нашей жизненной оболочки является пранаяма, практика пранаямы. Afterward comes the Vijnanamaya Kosh, Виджнянамая коша. the higher mental body. Это наше высшее психическое интуитивное тело. For that we need
meditation, Для него нам нужно медитировать, mantra chanting, петь мантры, good society, нужно находиться в обществе хороших людей, or reading the Vedanta or listening. читать духовные книги, слушать духовную музыку. Anandamaya Kosh, И последнее тело Анандамая Коши, the bliss body. тело блаженства, наше трансцендентальное тело. The bliss body, for that we should go into the samadhi. Для этого тела работает йогическая самадхи. So in this way, for the pranamaya kosh, when we breathe, so our prana become more stronger and stronger. Таким образом, для нашей пранамая коши, для жизненной оболочки, когда мы дышим, то наша прана, наша энергия становится все сильнее и сильнее. Another things about little bit food. So sometimes happen when we make the breathing, so we feel the dryness. Хочется немножечко сказать о пище. Например, часто, когда мы практикуем пранаяму, мы чувствуем сухость. Or feel the heating inside. Или чувствуем возникновение жара внутри. And those person having the pitta type body, they feel more heatness. А люди, у которого по аюрведе питта доша, тип тела огонь, тот чувствует возникновение большого жара внутри. In this case, what happen? Our blood get very forcefully, and sometimes pimples starts to come. Что происходит в таком случае? Наша кровь начинает бегать усиленно, и могут по телу пойти прыщики. And eyes feels fiery. Глаза чувствуют сухость и жжение внутри. So yogi they say, so for the pranayama our stomach should be empty is important. Очень важно поэтому во время практики пранаямы иметь пустой желудок. But not to affect these problems. So for that we should drink cup of the milk. Или для того, чтобы не было таких проблем, хорошо выпить чашку молока перед практикой. But milk should be warm or boiled. Но молоко должно быть кипяченым и теплым. And if possible, their person if want more energy, so you can put there a clarified butter И хорошо inside. добавить очищенное коровье масло, то есть ги, вовнутрь молока перед практикой. So if before we practice before pranayama, so those problem comes pimples, fiery, pitta, or forcefully running blood into the body, so these problems can remove or improve. То есть и вот с помощью того, что вы будете пить чашку молока перед пранаямой, то это может помочь удалить вот эти вот ощущения тела, как сухость и возникновение прыщиков и огонь в теле. Same thing after practice the pranayama also, practitioner should drink milk, so which one juice goes into the whole body. Поэтому перед практикой, когда мы пьем молоко, то молоко разносит вот этот вот свой сок по всему телу, оно делает его мягким. About diet. По поводу диеты для практикующего пранаяму. So there we will not go to details because which one written down into the Sanskrit textbook. So all the rishis were from the India, from the Bharat. Мы не будем говорить в деталях, потому что все, что написано в книгах по санскриту, написано мудрецами, которые жили в Индии, в индийской местности. So they write down whatever was available there. То есть все, что было ими перечислено в питании, в рекомендациях, оно растет на индийской земле. And that things hopefully here not available. И, наверное, здесь невозможно найти такой пищи. But here they say food should be pure. Но очень важно, чтобы пища была чистой. That person who is the cook should be good as well. Человек, готовящий пищу, должен быть с хорошей энергией. Who have good energy and sattvic energy and
who is neat and clean. То есть именно чистый саттвический человек с хорошей энергией, тот человек, из рук которого вы будете принимать пищу. Food should be fresh cooked. Пища должна быть свежеприготовленная. It shouldn't be like that, cook evening, put into the fridge and eat Нельзя ее daytime. замораживать и разогревать несколько раз, как мы иногда делаем, готовим с вечера на утро. Shouldn't eat the spicy or junk food. Слишком острую пищу не рекомендуется есть, плюс уличная пища. Another things for the practitioner, milk is the proper and complete food. Молоко для практикующего является полной укомплектованной пищей. By the way, new beginner or if anyone after practice, and especially happen night time or body feel stiff and painful and so many things, so much better practitioner should drink cup of milk, if possible there again put a spoon of the clarified butter. Для начинающих совета и для любого человека, который практикует йогу, то есть если после йоги ваше тело чувствует болезненные ощущения, мышцы болят, то хорошо даже ночью, если вы это чувствуете, встать и сделать себе стакан теплого молока с ложкой перетопленного коровьего масла. But if someone feel pain, for that purpose put inside teaspoon of the turmeric. Хорошо удаляет боль в теле, также турмерик, это куркума, также называется. Ложечка куркумы тоже хорошо добавить в молоко. 1 or 2 cloves. 1-2 гвоздики. Little amount of the ginger. Немножечко имбиря. And boil 1 or 2 times. И хорошо все это прокипятить, до 1-2 кипений довести. And afterward drink this milk. И после выпить это молоко теплым. Is give the impurity, is purified to the blood circulation. Вот такого вида молоко, оно очищает и помогает, очищает кровь, помогает крови циркулировать. Give the soothness to the nervous system. Оно смягчает нервную систему. Remove the pains, удаляет боль в теле, stiffness, зажатость тела, and флексибельность, increase the flexibility. И увеличивает эластичность тела. About avoided, if possible, to practitioner should avoid oily, что избегать? Слишком жирную пищу, dried food, слишком пересушенную сухую пищу, frizzy things like ice cream, замороженные холодные вещи, такие как мороженое, alcoholic drink, алкоголь. This can be anything, vodka, wine and whatever. Любой алкоголь, в том числе и вино. If possible, to avoid the meat, chicken, если возможно, то хорошо избегать мяса, курицу, vinegar, уксус, heavy food which one doesn't digest between 3 and 5 hours. Тяжелую пищу, которая не переваривается за 3-5 часов в организме. About food, how much we should eat. Как много мы должны есть? So we should make the 4 part of the stomach. Желудок делится на 4 части условно. So half part should fill up with the food. Половина заполняется едой. Quarter part with the water. Четверть водой. And quarter part should leave for the air movement. И четверть мы оставляем под движение воздуха. In the yogic food should add all the energy, even there should be salt proper, turmeric proper. Важно, чтобы йогическая пища, она содержала в себе всю энергию. Она должна быть и соленая, и куркума должна в ней быть. То есть не нужно избегать соли. Ghee or oil proper. Должно быть и ги, и растительное масло, но в мере. And that food should be tasty and fresh. Пища должна быть и вкусная, но свежая. And that food which can give the proper energy for the body. То есть именно такая пища может снабдить тело действительно энергией. Sushurya Vedi Pranayama.
This breathing known as the vitality stimulation breath. Это дыхание переводится как дыхание, стимулирующее жизненную энергию. The ratio will be same. График, пропорция та же самая, что была у нас до этого. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2 и 1, 4, 2. Physical awareness on the breathing. Физическое внимание на дыхании. Psychic awareness on the Ajna chakra. Психическое внимание на третьем глазе, на аджна чакре. Contraindication. Противопоказания. If someone have heart disease, heart operations, Это болезни сердца, операции на сердце. high blood pressure, Высокое кровяное давление. they shouldn't practice the retention. В этом случае можно практиковать пранаяму, но без задержки дыхания. The Surya Vedi pranayama is increase the vitality. Эта пранаяма поднимает жизненный тонус в теле. Is make the body and mind active. И активизирует и тело, и ум. Therefore, should practice early morning, Эту пранаяму рекомендуется практиковать рано утром, which one give the activities. потому что она именно активизирует ваше тело. So let's practice it, and is possible choose the 1-4-2. Если можете, то выберите пропорцию 1-4-2 сейчас для практики. Benefits we will talk later. После мы поговорим еще о пользе. So you can choose any positions, Выберите позицию, в которой вы будете сидеть. and proper whenever you breathe, so feel movement. И когда вы будете дышать, вы должны чувствовать движение корпуса тела. With the right hand, make the pranayama Правой mudra. рукой снова делаем пранаяму мудру. Shoulder should be open, Плечи раскрыты. elbow by the Локти side. по бокам от тела, они не торчат. Now, Левая рука в чин мудре. close your left nostrils. Закрываем левую ноздрю безымянным пальцем. Deep inhale Глубокий through your вдох right. через правую. Close your both. Закрываем две ноздри. Use your baddha. Используем замки. Chin up. Подбородок вверх. Open your left. Раскрываем левую. Exhale. Close your left. Open your Закрываем right. левую, открываем правую. Inhale. Вдох через правую. Close your both. Закрываем две. Use your bandha. Замки. Chin up. Подбородок вверх. Open your left. Открываем левую, Exhale. выдох. So this practice create heat in the body. Эта практика, она создает, стимулирует тепло в нашем теле. Stimulates and awaken to the pranic energy. И пробуждает нашу праническую энергию, стимулирует ее. Alleviate the depression. Убирает депрессию. And it's good for those persons who are dull and very hardly to communicate with the pupils. Это дыхание очень хорошо для рассеянных людей, которые очень с трудом соотносят себя с людьми и окружающим миром. This breathing make mind alertful. И делает острым ум. Ум начинает реагировать. It burn the kapha disbalance. Если у вас по аюрведе разбалансирована доша капха, то это дыхание помогает гармонизировать капху. It give the strengthness to the heart. Стимулирует сердце, дает силу сердечной мышце. Increase the fire
in the body and especially for digestive fire. Увеличивает огонь в теле и особенно стимулирует и увеличивает пищеварительный огонь. Another thing Hatha Yoga Pradipika says about this breathing, so many people suffer like arthritis, joints pain, this one known as the Vata. Что говорится в хатха-йоге Прадипике по поводу этого дыхания, что очень много людей страдают от болях в суставах, и по аюрведе это называется, что в вашем теле разбалансирована вата, то есть слишком много воздуха. And some people they suffer with the kapha, they have not active their livers. А кто-то страдает от разбалансированности капхи, воды, когда, допустим, печень недостаточно. They feel laziness. Они чувствуют лень, эти люди. They feel often normally sleepy. Очень часто сонливость к ним приходит. So in this case, the Hatha Yoga Pradipika says, these kinds of the disorders, this breathing can improve. И в хатха-йоге Прадипике говорится, что именно сурья-бхеди, дыхание хорошо для борьбы вот с этими. But should practice regular, minimum 2 times a day. Но практиковать в терапевтических целях нужно регулярно, минимум 2 раза в день. And minimum 15 to 30 minutes. И минимально от 15 до 30 минут. The Gheranda Samhita, it's a textbook. Другой йогический труд на санскрите Геранд Самхита. The Gheranda Rishi says that this breathing can remove the old age. В этом труде говорится, что это дыхание удаляет старость из организма, не будет So here, процесса старения. meaning of the old age means whoever they practice, those persons or practitioner looks as a young. То есть тело сохраняет себя молодым, практикующий сохраняет себя молодым. Inhale always through the right, Вдох в этом дыхании всегда exhale через through the правый, left. выдох всегда через левый. And this breathing open to the right И nostrils. это дыхание, оно именно раскрывает блоки правой ноздри. So some of the breathing is advice can do after the food, but this breathing not allowed to do after the food. А даже есть некоторые дыхания, которые не рекомендовано делать после еды, мы потом о них скажем, но вот это вот дыхание ни в коем случае нельзя делать, если у вас пища в организме. So it's good for them in low blood pressure. Those person have low blood pressure. Очень It's хорошо это work for дыхание them. для того, у кого низкое кровяное давление. Let's go about the Chandra Bhedi pranayam. Следующее дыхание чандра бхеди. На всякий случай сурья это солнце, жар, а чандра это луна, холод. The posture should practice after 3 hours, but pranayam should practice after 6 То hours. есть если асана йоги мы можем практиковать через 3 часа после еды, то пранаяму через 6 часов после еды. So normally what happens, suppose in India, I don't know here, so suppose people they take a dinner around between 8 to 10, so early morning is happens 6 hour То есть, в принципе, как происходит в Индии, 8-10 вечера ужин обычно, и тогда утром практикуют пранаяму, потому что уже гарантированно прошло долго времени. And then lunch they take between 11 to 1. So if they practice evening time around 6 and 7, so 6 hour А different by ланч он itself. 10-11 происходит дня, поэтому вечером практика происходит в 6-7 вечера. Но это индийское расписание жизни. Давайте попрактикуем и обратим внимание к пранаяме чандра бхеди. The moon breathing, Chandra, the moon. Это охлаждающее лунное дыхание. So this breathing have ratio will be same. Та же самая пропорция дыхания. Awareness should be on the breathing. Внимание на дыхании. So here awareness of the breathing means just catch your breath and deep inhale you going and follow your breath. It's going Что такое down. внимание на дыхание? Это когда мы down, чувствуем, как your воздух lungs, идет по носу your и heart, потом вниз. your navel organs, То есть спускаются легкие, and сердце, breathing пупок. goes till life source, where is the place of the kundalini or
cosmic power energy. Эта энергия идет до места, где наш жизненный источник находится и где находится также кундалини. And afterward, again, just feel it going from here and then После этого out мы through the поднимаем nose. вверх Out. и чувствуем, как через нос выходит воздух. So is known as the from here start the breathing science or Swar Vigyan. То есть это известно как наука дыхания. Or psychic awareness you can put on your Ajna chakra. Психическое внимание также на третьем глазе. Or you can choose any of the Или chakras. любую из чакр можно использовать. But if some contraindication, if someone have a low blood pressures, Противопоказание низкое кровяное давление, chronic sinus, хронический насморк, mucus, мокрота в теле kapha type body, или по аюрведе типа доша типа капха, вода, low digestive systems, или вялое пищеварение. and if person feel cold, И если вы чувствуете, что вам прохладно в настоящий момент, so shouldn't practice. не следует практиковать. So in this breathing, how to practice important things, and especially see, doesn't matter cold weather or winter weather. So is a Shurvedi Chandravedi. Shurvedi recommended to practice morning time, and Chandravedi recommended evening time. Не важно, какой климат, важно, что, допустим, Сурья-бхеди всегда рекомендуется практиковать утром, а Чандра-бхеди вечером. And there another reason, daytime person active but evening time feel physically tired, mentally tired. Причина очень проста, потому что днем мы должны поднять свою активность, утром должны поднять активность, а вечером человек чувствует себя физически и морально изношенным, усталым, и тогда ему нужно себя успокоить. So this breathing Chandravedi remove the physical И tiredness, вот это вот дыхание Чандра-бхеди, оно именно удаляет физическую усталость, mental tiredness, ментальную stress, усталость и стресс, and give the calm and и peace дает покой и мир, to relax the body and mind. расслабляет тело и ум. Another things is great for the high blood pressure. So if anyone have, for them, when those persons suffer with the high blood pressure, so it's make the calm. Хорошо для тех, у кого высокое кровяное давление, потому что опускается кровяное давление с помощью этого. It's great for the pitta body, whoever have high digestive fire. Для тела типа питта по аюрведе, то есть доша питта это доша огня, и огонь успокаивается. It creates cools in the body Также охлаждает тело and give the chilliness. и дает вот такую вот прохладу. And it's a preparation for the before go to the bed, mean night or evening Эта meditation. пранаяма очень хороша перед тем, как идти ко сну. Ее можно практиковать перед отходом ко сну или перед ночной вечерней медитацией. And it's excess heat of the body. А также эта пранаяма убирает жар из тела. So let's practice and sit Давайте практиковать. with the right hand. Please make the pranayama mudra. Правой рукой мы снова делаем пранаяму мудру. Shoulders should be open. Плечи раскрыты. You can choose any position of the sitting. Выберите любую позицию сидя. And now close your right nostrils. Левая рука в чин мудре. Закрываем правую ноздрю большим пальцем. Deep inhale through your left Глубокий nostrils. вдох через левую. Close your both. Закрываем две ноздри. Use your bhatta. Используем Retain your замки. breath. Задержка дыхания. Chin up. Подбородок вверх. Exhale through your right. Выдох через правую.
Close your right, open your left. Закрываем правую, открываем левую. It was one round, second Это был round. один Inhale круг. through your left. Вдох через левую, второй круг. Close your both. Закрываем две ноздри. Use your bandha, retain Используем your замки, breath. задержка дыхания. Chin up. Подбородок вверх. Open your right, Открываем правую exhale. ноздрю, выдох. So this breathing help to open to the left nostrils, Это дыхание помогает раскрыть левую ноздрю. which were known as the Ida Nadi. Известен этот канал как Ида Нади, как канал Ида. So these last two breathings is for the sadhana purpose, for the morning and evening to just maintain the health, body and mind. Эти последние два дыхания, они могут быть нашей садханой, то есть постоянной утренней и вечерней практикой. То есть для того, чтобы увеличить силу нашего тела и ума. Now let's further and this breathing, which one we going to make, which one suits for this weather, for the cold weather. Следующее дыхание, которое мы будем делать, оно очень подходит для такого типа погоды, для холодной погоды. So this breathing known as the Bhastrika pranayama. Оно известно как Бастрика пранаямы. This Bhastrika pranayama, we would like to advise if anyone have weak lungs, weak heart, should be carefully for that. Если у вас слабое сердце или слабые легкие, пожалуйста, очень осторожно практикуйте эту пранаяму. Chronic cataract, Также если хронический катар дыхательных путей, high blood pressure. высокое кровяное давление, это все противопоказания. Another things is there kinds of the asthma mean TB, И также если астма, hernia, грыжа. and so this breathing known as the bellow breath. Дыхание это переводится как дыхание кузнечных мехов. And the bellow breath is good if you have seen the iron smith, Если вы видели кузнеца и кузнечный мех, how they make the shower, knife or things. как происходит этот звук и как вообще процесс происходит. So they have big iron pot and they heat with the holding inhalation, they raise up and then exhale. То есть вдох-выдох. So this breathing or any breathings, the purpose to awaken the Kundalini Shakti. То есть, в принципе, мы можем назвать целью каждого дыхания пробудить, если это духовная практика, пробудить кундалини шакти And raise up the и energy. поднять энергию вверх. So this breathing we should understand first. This breathing have some steps. Это дыхание, оно разделено на несколько уровней. So first step, there should be deep inhalation and then deep exhalation is beginning. How to Первый уровень, start? начинающий уровень этого дыхания, это глубокий вдох и глубокий выдох. So physical awareness should be on the processing of the breathing, Физическое внимание на самом процессе дыхания. and psychic awareness on the Manipur chakra. Психическое внимание на манипура чакре, на жизненном источнике, солнечной сплетении. So let's about processing. Посмотрите на процесс. It should be like, see, deep inhale, should be sound as well. Должен быть, Sound is very important. обязательно звук очень важен. So first step, it Это should первый be шаг, первый уровень. Две руки в чин мудре. So it should be like that, like a deep inhale, you raising, filling up and Глубокий exhale вдох, with the вытягиваем себя, forcefully. наполняем себя, и выдох немножечко насильственный. So deep inhalation, fill up in your lungs. Глубокий вдох, заполняем легкие. And then get ready preparation and then
готовы внутренне к выдоху и насильственный выдох, сильный, интенсивный. So that's why if anyone have any kinds of the asthma, TB, weak lungs, weak heart, so take it easy. Поэтому, если у вас, как уже сказано, или астма, или слабые легкие, или больное сердце, очень аккуратно. So let's sit proper, and what happen proper when exhale out, so it help you improve the digestive fire. И это дыхание оно очень хорошо помогает пищеварительному огню, потому что при выдохе работает диафрагма. Or for the spiritual practitioner, it help to awaken to the kundalini or cosmic power. Поднять вверх кундалини шакти энергию. And another good things, those person practice this breathing never can have a obesity or fat of the вещь, body. как при практике такой пранаямы никогда не будет ожирения или вообще малейшего жира. Well, see, is not to get headache is normally happen because there are two things. Either those person practicing for a long time and this breathing, so nothing happen. Otherwise, what happen? Whoever practice little bit or not practice, so there lot of oxygen goes То inside. есть здесь все очень просто. Если вы практикуете долго, то головной боли уже не будет. Если вы практикуете периодически, не всегда, или новичок, то обязательно будет головная боль, потому что идет перенасыщение мозга кислородом. And brain cells start to work and Начинают awakens. работать и пробуждаться от кислорода клетки головного мозга. And blood circulation moves a lot. Усиливается очень быстро циркуляция крови, поэтому это не побочное действие, это просто так должно быть. So it happen, but it's normal. То есть это нормально, это совершенно нормально. On psychic awareness. And if someone have a pitta body, so also should take it easy. А если у кого-то по аюрведе питта-доша превалирует, то тоже не нужно с фанатизмом практиковать. So let's sit proper, keep your spine straight. Садитесь как следует, спина прямая. And if someone feel like a dizzy or headache, so first drink water little bit. Если почувствуете головную боль или знаете, что она у вас будет, выпейте воды перед практикой. So let's go here, both hands. And deep inhale, all together first, a few rounds. Inhale. Глубокий вдох. Upward. Вдох растягивает тело. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Any breathing advices should practice, general practice, normal, 15 to 30 minutes. То есть, если говорить сейчас о любом дыхании, то совет это 15-30 минут практика. And afterward, different purpose and different method, different time, different А после everything. этого как бы идет уже градация на какая у вас цель для практики дыхания, психическая, физическая, и тогда уже идет работа со временем. Next step. Next, this step was deep inhalation longer and exhalation quicker and faster. Сейчас мы next, yeah? The first one. Next step will be quicker inhalation and quicker exhalation. То есть сейчас мы переходим к следующему пути. Сейчас мы глубоко... Первый уровень у нас был, что мы глубоко-глубоко вдыхали и потом насильственно сильно выдыхали. А второй уровень, который мы сейчас будем практиковать, быстрый вдох и быстрый интенсивный выдох. Another things, keeping your spine straight, not moving this way, not Очень moving важно, this чтобы way. позвоночник был прямым, то есть он не должен прогибаться при дыхании. Another thing, some person they move the shoulder upward. Другой вариант, кто-то просто плечи поднимает, опускает вверх, тоже It's неправильно. a wrong choice. So just when you fill up, so by itself see everything should be Смотрите, когда wider вы заполняете and it goes upward себя like воздухом, все тело наполняется воздухом, и все тело it поднимается goes вверх, by itself upward and прямой. straight your spine. Спина Everything прямая, fill тело up. по прямой, все поднимается And вверх. then it goes downward, not forward, not И backward. назад оно опускается опять по прямой, не Axel just ни down. вперед, ни назад, просто вниз. So in this case,
person can fix their spine as То есть well. таким образом даже можно зафиксировать проблемы с позвонками, потому что они участвуют, они растягиваются и опускаются. То есть имеется в виду, что мы не поднимаем плечи специально, это происходит просто за счет Мы того, не что... поднимаем плечи специально, это вытяжка тела при дыхании. Понятно. И то же самое, никуда позвоночник не идет, не прогибается, все по прямой происходит. So second will be faster, and this faster should be also again 5 to 7 minutes, but you can increase the fastness, like more faster, Следующий faster у and нас faster. уровень, второй уровень, он будет быстрый вдох, быстрый интенсивный выдох. Но в чем здесь будет возможность, мы можем потом практиковать быстрее, 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 начать быстро и интенсивно увеличивать скорость. Это второй этап, посмотрите. So just faster and faster, forget it. Убыстряйся, убыстряйся, забыв обо всем. So afterward you can feel something happened. И после этого вы почувствуете, что да, что-то случилось. Let's one round, proper seat, Садитесь как следует, спина прямая. and both hand on the knees. Руки в чин мудре на коленях. So let's proper movement. Как So следует let's go now. движение Deep вверх, inhale. вдох. Faster. Быстрее. So let's stand up. Встаем. So this breathing, once again, how to make into the standing position. Как сделать бастри пустое? So fix your feet here. Фиксируем стопы. So before was breathing deep and long inhale and exhalation, but here how to use the bhastrika, so should be see it Сначала мы это уже делали с same глубоким вдохом и here выдохом, and а сейчас here. мы это будем делать and используя it бастрики. should be different, like Посмотрите. Вдох. И уже с бастрики. so doing same but perception and instruction or something То есть different. физическая структура та же самая, но звук другой и совершенно другое движение, да, получается, диафрагмы. So let's go now, fix here Фиксируйте стопы. and forcefully fill up and exhale forcefully. Вы заполняете себя воздухом и насильно So воздух both из себя hands to the выгоняете front. интенсивно. Руки вперед. Bring Делаем nearby your большой палец chest. вовнуь. Inhale. Вдох. Sound. Звук. Once again, sound. Должен быть звук. Звук на вдохе. All together. Вместе. Inhale. 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 Now, how to use this breathing for opening the body with the twisting? Как использовать бастрику для раскрытия тела в скрутке? So, first slow and follow here. It Сначала should be медленно, а like потом see, убыстряемся. fixing your feet level of the shoulder. Стопы на ширине плеч. And how it goes, it should be like see, like deep inhale here should be, and first see, and then Выдох. inhale, and then feet should be here, then Стопы не right. сворачиваются, сворачивается только тело. Inhale here, and Вдох, then выдох. inhale, and then exhale. So this means exhale out, just feel through the universe, you reducing your toxin and picking up the energy, giving to your На chest, выдохе your вы body. чувствуете, что вы все самое негативное отдаете, а позитивное So забираете на forcefully, вдохе. proper inhale, exhale. So И let's go. вдох и выдох, они идут интенсивными и немножечко насильственными. Fix.
let's go first. Bring your hand nearby your chest. Кулаки у груди сжаты. Deep inhale. Глубокий вдох. Выдох. Inhale. Вдох, выдох направо. Inhale. Вдох опять по центру. Inhale. Выдох. Inhale. Центр опять. Inhale. 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 Next, how to twisting again with the both hands. Далее, как скрутиться Here. с динамическим дыханием And двумя then go руками. inhale and then Вдох по центру, выдох в бок. Вдох, выдох. so proper deep inhale. Keep your body Глубокий вдох по ready центру and then и exhale. выдох по сторонам. Lock your joints, lock your Суставы руки elbows, замкнуты. lock your finger joint. Keep your body straight. Тело Bring your растянуто stomach вверх, in and диафрагма then в себя. twist. И тогда только Twist your скрутка. lower, middle and Скрутка then top. идет от талии, потом средняя часть. Okay, so let's go. All together, right to left. Начинаем с правой Inhale. стороны And then now, right. направо. Пятка чувствуется тоже. Третий этап бастрика. So now you can choose the first step or second step for this. This goes like with the again with the pranayama Или mudra. второй шаги, как мы дышали, технику дыхания. Should be here, Использовать правую руку shoulder для here, пранаямы elbow мудры. by the side, Плечи раскрыты, локти по бокам. and then see. This breathing will start with the right and will be with the left. This goes like here. See, you can watch. Дыхание Inhale. начинается с правой. Вдох через правую ноздрю, выдох через левую. Все время вдох через правую, выдох через левую. So it should be equal. Make either 12 times right and then exhale left, and then 12 times inhale left, exhale right. Мы должны в практике сбалансировать вдох через вдох и выдох через правую и левую ноздри. Поэтому сначала, например, мы практикуем 12 кругов вдох правая и выдох левая, а потом 12 кругов вдох левая, выдох правая. So you can make 12, 18, 24, То же 36, самое можно сделать but 12 should раз, be equal. 24, 36, но обязательно, чтобы и через правую, и через левую ноздри. So let's practice this. 12 with the right to left and 12 left Давайте to right. практикуем 12 с правой ноздри и 12 с левой ноздри. Вдох, и вы выбираете интенсивность или длинную, как первая, или вторая быстрая. So you can choose your position, spine straight, neck, Спина по шее and прямые. to get the proper benefits, this thread or band should be Не loose, забывайте опускать на 4 пальца ниже. where muscles пупка can move it by itself. свою and- одежду. So and you can roll your mat, you can sit on the top to keep the buttocks up, spine straight. Чтобы было удобнее спину прямой держать. So let's go now. So starting with the right, you know, inhale through the right, Вдох с правой. inhale. Вдох. So let's first further step. We will not practice. Just you can write down. You can just see here. Мы не будем практиковать четвертый уровень. Вы можете записать и посмотреть. So this one goes faster and it goes as a alternative breathing continuous. It goes like Это see идет быстро here. и как альтернативное Like- дыхание. Mean inhale, exhale, exhale. То есть Alternative. вдох-выдох из разных ноздрей, как мы это делали при ануломе-виломе, при альтернативном дыхании. Например, вдох правый, выдох левая, вдох левая, выдох правая. It's a fourth step. Это четвертая ступень бастрики. То есть в бастрике 4 уровня. So this breathing
just is a normal, just to take it easy, it is here is fine. But one thing secret is written down in a textbook, how to complete the Bhastrika. То есть вот эти вот 4 уровня, они традиционные, им обучают, и ничего в них секретного нет, но одна еще такая есть вещь, которая написана в древних книгах по санскриту. So after the Bhastrika, any step, first or second or third or fourth, there should add the Surya Bhedi pranayama. То есть это действительно это маленький секрет, который сейчас не выносится на публику, что неважно, какой уровень бастрики вы практикуете, чтобы укомплектовать бастрику, обязательно нужно пранаяму Сурья Бхеди после нее So практиковать. after any step practice, their practice around 6 to 12 around Surya От Bhedi 6 до 12 кругов Сурья Бхеди нужно is практиковать после complete the бастрики. Bhastrika Тогда pranayama. бастрика будет укомплектована. Well, this breathing what does? What is the Что benefits? делает бастрика? First is all these things happen is bring the easiest way to make the Udyan Bandh, make the Nauli, is all these things comes itself. Постоянная бастрика, практика бастрики помогает и Удияна Бандхи, чтобы ее правильно делать, и Наули, чтобы правильно делать Наули. Another things there is a secret, this breathing, they say whoever they practice longer and take care of your health person, so very easily and quicker Kundalini, which one the aim of the yoga, awakens very quicker and soon. И говорят, что эта практика пробуждает кундалини, что является целью йоги при постоянной практике. Another secret, this breathing, whoever they make into the Kandapid asana, one position, leg goes through here, like this. И еще один секрет, если вы делаете это дыхание в Кандапид асане, So if you make the into the Kandapid asana, this breathing, so Kundalini wake up so то easy. кундалини очень легко пробудить. Как называете? Кандапид асана. So just breathe and it's a help to wake up the further. So another thing, so this breathing physical benefits is burn the obesity and fat. На физическом уровне дыхание сжигает жир. This breathing keep balance to the Vata, Pitta and Также Kapha. балансирует все 3 доши, вата, пита и кафа по аюрведе. Any kinds of the disorders from the dosha doesn't comes. То есть просто у вас не будут разбалансированы ваши доши, не пойдет болезнь от дош в организме. Produce the heat in the body. А также стимулирует жар в теле, вырабатывает жар. Flush out the toxins from the body. Выводит токсины из тела. Give the strengthness and make the tones to the lungs. Тонизирует легкие, делает их сильными. Give the lot of the oxygen to the brain, mind and И lungs. насыщает легкие и мозг кислородом. Purify to the blood. Очищает кровь. Remove the lungs disorders. Удаляет проблемы болезни легких. Burn the mucus, cough, А также сжигает в нашем теле слизь. sinus, Слизь, если удаляет насморк, кашель. soothing nervous systems. И также смягчает нервную систему. Is a help to reach the samadhi or super И consciousness. помогает достичь состояния самадхи. Is remove the angry and anxiety, tension from the mind. Удаляет и недовольство, злобу, рассеянный ум. And make the mind empty and calm.
И также делает ум пустым и спокойным. So this breathing also just create heat and keep the body warm, and you can practice, and while you practice you can see you will feel more warmer than normal persons, and it's easiest way to go out because Bhastrika. И Бхастрика это очень хорошая практика для того, чтобы почувствовать жар, почувствовать тепло, и ваше тело, температура вашего тела всегда будет сохранять тепло, вы не будете мерзнуть, как другие люди. Now second breathing, which are known as the Kapalabhati. Следующее дыхание Капалабхати. Kapal means skull, Bhati means cleansing. Капал это наш череп или лоб, а Бхати это очищение. So cleansing of the skull or brain or mind. То есть это дыхание, очищающее наш передний мозг. This breathing also create the heat inside the body. Это дыхание также способствует возникновению жара внутри. So contraindication will be similar. Противопоказания очень созвучны с Бхастрикой. Awareness will be similar. И внимание тоже созвучно с Бхастрикой. But processing is different. Но процедура другая. So into the Bhastrika pranayama you make inhale and exhale. В Бхастрике у нас был вдох и выдох. But in this breathing, don't make inhale, exhalation will be seen. Но в Капалабхати мы не вдыхаем, вдох происходит натурально, а выдох тот же самый, что в Бхастрике. Body make exhalation by self. То есть вдох тело делает само по себе, So естественно. this breathing have just steps. Она тоже, Капалабхати разделено на несколько уровней. Step should be like beginner. So should be if you practice slower. So should be in 1 minute around 20 to 40 times. Первый уровень для начинающих в 1 минуту 20-40 выдохов. Either in this, for this breathing, so sit proper, spine straight, Спина everything. прямая, все как всегда. Or much better to sit into the Vajra asana. И легче и лучше практиковать в ваджрасане. So see, it should be your hand here. Ваджрасана тут. So in the beginning body moves, but try to not to move just belly. It Посмотрите, goes то up and есть down. ваше тело не должно двигаться, ни плечи, ни тело, двигается только диафрагма. And much better to give the proper relaxation to your belly should be pant Обязательно down or расслабьте loose. пояс одежды, потому что должен быть свободен желудок. So see, it goes like here. Посмотрите. So inhalation, body does by self, just you have to make То exhale. есть вы делаете насильственный выдох, очень интенсивный, а вдох тело вдыхает само по себе, вы на нем не концентрируетесь. Как бы медленный такой, маленький вдох идет поверхностный. So keep your spine straight and then exhale. So stomach goes in by self. То есть спина прямая и сама по себе диафрагма идет вовнутрь. Туда-сюда, туда-сюда. So in this position you want see is easier, even you can hold your Посмотрите, почему thigh легче сидеть в ваджрасане, потому что вы можете опираться And, ладонями о колени, вам так будет see проще. once again like exhale through the nose, even you can feel your perineum, your Выдох через bandha, нос, и everything you can feel. вы можете чувствовать все, и промежность, и чуть ли не замок, который делает But тело try простым. to not to squeeze to your face, Но your очень nose, важно, your чтобы forehead. лицо было расслабленным, чтобы оно не морщилось. Just a belly. Только диафрагма, больше ничто не работает. So here is the step goes. First step in beginner in 1 minute 20 to 40 Еще times. раз, начинающие первый уровень 20-40 выдохов в минуту. Second step for little bit further in 1 minute should be 40 to 80 times. Второй уровень 40-80 выдохов в минуту. And the third step should be more faster in 1 minute more than 100 И times. третий это минута более 100 выдохов.
So you can choose Можете выбрать то, что вы хотите практиковать сейчас, which step suits to то, you. что подходит вам. So let's go now. Your time is start here. Давайте Deep начнем. inhale, one Делать time. глубокий вдох один раз. And then, Нет, ничего нет. or to know it, you can bring your hand either here, one Чтобы hand понять, or two как hands. движется ваша диафрагма правильно, And вы it's можете helpful. фиксировать себя рукой одной So, или двумя. so see how to work out with the hand. Посмотрите, как с рукой This работать. goes. So little bit support with То your есть hand. поддерживайте рукой, попробуйте посмотреть. Not как there, двигается navel рука, organs. диафрагма. Где Down, пупок? here. Ниже пупка рука. It's good. Пупка ниже рука. So let's go. Рука ниже. Inhale. Now please stand up. Встаем. So this breathing, how to make dynamic. Как сделать капалабхати в динамике? So fix your feet here, Фиксируем стопы на ширине плеч. and if possible to remove the socks or И хорошо But без to make it носков, чтобы comfortable были, on the потому что first, to комфортнее make it- держаться пальцами за землю. so it goes like say your body should be proper relaxed, Тело расслаблено, по-настоящему расслаблено. and just let move your hand how move this way, this way, this way, or then body you're just like you shaking like this or you jumping like that. So just let your body which way is going. Дайте телу двигаться, как он идет, или вы подпрыгиваете So чуть-чуть, или here сотрясаетесь. body is not so important. Important your Тело exhalation, не важно, exhalation. важно дыхание, капалабхати, выдох, выдох, выдох. And feet should be open, level of your shoulder Стопы на into the ширине плеч, center. по центру. It goes like see, and then so just let move your body and shake it. Отпустите свое тело, пусть оно движется и сотрясается, как ему комфортно. Next, you can make this breathing. It goes here and holding your shoulders. It goes like first see like. Здесь мы можем сделать то же самое, но не отрывая So стоп от just земли. exhale, exhale, raise up, exhale, Руки вверх и выдох, exhale. выдох, выдох. So just it help to open to the shoulder Помогает and раскрыть плечи в динамике. okay. So let's go. Only one time inhale. Один раз глубокий вдох и потом выдох. About benefits is similar as the last breathing. Терапевтическая польза вастрики очень похожа на капалабхати, очень But похожа is на вастрику. a little bit different. This breathing purified to the Ida and Pingla Nadi. Разница в том, что это дыхание, оно очищает Ида и Пингала каналы. And it remove the distractions from the external world. И удаляет все, что неправильно у нас в нашем внутреннем мире, все его разрушения. Is give the energy to the mind Дает энергию уму for the mental work. для ментальной работы. Is cleanse to the lungs. Очищает легкие. Is great for the asthma, TB. И это дыхание, наоборот, полезно при астме. Person have weak lungs, Для тех, у кого слабые легкие. mucus, cough, У кого sinus. насморк, у кого много мокроты в теле. And those women practicing before pregnant, so they can use this breathing during the delivery baby. И те женщины, что практикуют это дыхание перед тем, как зачать ребенка перед беременностью, это дыхание помогает при беременности, при родах. Когда женщина рожает ребенка, она может дышать этим дыханием, чтобы родить ребенка быстрее. This help to make the normal delivery. То есть помогает роды сделать естественными, нормальными, вытолкнуть ребенка. So these kinds of the breathing, if someone practicing for spiritual purpose or to know the experience, so those person practice around 1 hour, if possible, to make
2 times a day, Если это дыхание вы хотите практиковать с духовной целью, чтобы осознать реализацию себя, то нужно практиковать 1 час 2 раза в день. but should take care of the health, mean should take lot of milk, fruit, Но при juice, такой практике нужно обязательно заботиться о своем здоровье, принимать много соков, много молока. otherwise pitta can go upward И иначе, если этого не делать, то питта, огонь, он может подняться настолько сильно, and there can be possible to have a high blood pressure, что также от этого может подняться кровяное давление, pimples in the body, выскочить прыщики на теле, feel the dry skin and и blood, кожа станет очень сухой. so it can cause the problem. То есть может возникнуть проблема, если не заботиться. Here in the topic is written down empty stomach and non-smoking. У нас в теме написано голодный желудок и не курение табака. So what happen is a very normal principle. Blood comes into the lungs for the purified purpose and afterward it goes in our body. Что происходит при пранаяме? Кровь приходит в легкие для того, чтобы очистить, And again и comes потом опять уходит во все тело. to our heart, purified in lungs and again goes. It goes like И circle. опять циркулирует, приходит к сердцу, к легким, чтобы их очистить, и обратно возвращается во все органы тела. So by the way, why here they say empty stomach? Reason if someone's stomach is not clean, Почему причина голодный желудок? Если чей-то желудок не очищен, and if there is the toxins, если там находятся какие-то токсины, so what can be happen? то что может случиться? As a beginning, he told our navel organs, solar plexus, connect with our all the organs or nervous system, which are known as a 72,000 nervous Как мы уже system. говорили, наш пупок, наше солнечное сплетение, наш жизненный источник, он соединяется со всей нашей нервной системой. У нас 72 тысячи нервных All they окончаний. connect with our navel organs. Все они соединены в обратную сторону с пупком. As a baby get the food with the navel organs. И как ребенок в утробе матери берут пищу из пупка. So what can be happen? The toxins can go in our whole body. И таким образом при практике пранаямы с полным желудком токсины могут пойти во все тело. And can cause the problem. И могут возникнуть проблемы от этого. That's why as much as we want to gain the benefits through the yoga or pranayama, so should clean the stomach or clean the body. Поэтому, насколько мы хотим получить пользу от пранаямы и йоги, настолько же мы должны очищать свое тело и свой желудок перед практикой. And for the cleansing, that known as the Kriya Yoga, the Sat И Kriyas. это отдельная тема йоги, известная как крия-йога или сат-крия. Another thing is smoking. Другая тема курения. If a person is smoke, so it can damage their lungs, Если человек курит, то практика пранаямы может повредить легким. and smoke can go into the blood, И дым, который находится в легких, может перетечь в кровь. and there chance to be lot of blood disease, blood cancers, И может быть заболевание крови. blood poisons. Кровь может стать ядовитой от табака. That's why here breathing accept that should be non-smoking. Поэтому пранаяма подразумевает не курение. So these last two breathing, which one you going to give now, Ujjayi and Brahmari, is a no hot, no cold. Следующие две пранаямы, которые мы будем давать, уджаи и брамари, они не относятся ни к охладительным, ни к разжигающим жар. Is a normal and which one suits for everyone, Они обыкновенные и подходят каждому. and which one give the psychic power and energy. И дают они нам психическую энергию и силу.
So we were talking about Ujjayi pranayam, which were known as the psychic breath. Уджаи переводится как психическое дыхание. This psychic breath have the same ratio. Та же самая пропорция. Either you can make 1-1, Можно сделать просто 1-1, если без задержки. then again Если 1-1-1, задержка, то 1-1-1, 1-2-1, 1-2-1, 1-2-2, 1-2-2 и 1-4-2. 1-4-2. Normal duration should be around 15 minutes. 15 минут нужно практиковать. Physical awareness should be on the sound of the breath, Внимание должно быть на звуке от дыхания, and psychic awareness on the Vishuddhi а chakra. психическое внимание на чакре Вишудха горловой. Only there matter if someone have heart medical condition shouldn't practice the retention. Если у кого-то заболевание сердца, действительно медицинские заболевания сердца, то нельзя практиковать задержку дыхания. Можно только 1-1 первый вариант практиковать. So how to practice 1-1 is goes like Как simply практиковать первый saying, вариант, первый уровень 1-1. or known as the snoring breath. А также уджай называется как храпящее дыхание. Like deep sleeping and make the snoring sound, Как будто вы глубоко спите и храпите. and totally fill your throat, your thyroid, parathyroid При gland. дыхании вы чувствуете вашу гортань, вы чувствуете щитовидную и паращитовидную железы. So one round we will practice with the bandha, with the retention with the bandha. Один круг мы практикуем с задержкой и с замками. So is a normal. It was just 1-1 inhale and То есть это exhale. самый простой вариант, 1 к 1, вдох-выдох. But when you practice with the retention, is different. Но когда мы практикуем с задержкой, то другой процесс. Sound will be same, but there is two things. Звук будет тот же самый, но две вещи. Either they say exhalation should be through the left nostril. Close your right, exhale Первое, left. говорят, что выдох должен быть только через левую ноздрю, что всегда закрыта правая и выдох через левую. Это первый вариант. Inhale will be with the both, but exhalation will be left nostril. Вдох через обе ноздри, а выдох через левую. То есть вдох через обе, на выдохе закрывается правая и выдох через левую. Or you can choose exhalation also with the both nostrils. Или вы выбираете, что у вас выдох из двух ноздрей. So you can choose the Это ratio. при задержке дыхания. Another things is a secret because often teacher they doesn't teach exhale should be left Потому что это nostril. тоже рассматривается как один из секретов, потому что обычно написано вдох через обе ноздри, выдох через обе ноздри, как сейчас учат современные учителя. А вот это вот выдох через левую ноздрю, это именно первоисточник. Often master they teach just exhale through the both. So but is sources and here I am teaching, so I would like to know the reality what is the sources. То есть еще раз, что в первоисточнике выдох через левую ноздрю, а традиционно сейчас учат выдох через две ноздри. So let's go. Inhale. Вдох. Use your bandha. Retain your breath. Задержка дыхания. Chin up Подбородок вверх and then exhale. и выдох. So this breathing
is really great for the thyroid, parathyroid gland. Дыхание стимулирует щитовидную и паращитовидную железы. It keeps always active. And as we know, this balance of the thyroid, parathyroid gland create the obesity. Держит их всегда сбалансированными, что не позволяет, как мы уже знаем, получить ожирение тела. Or sometimes this gland get bigger. А иногда бывает такая дисфункция, что вырастают в размере эти щитовидные и паращитовидные железы. And this balance of these glands affect our organs as well. И их разбалансированность начинает влиять на другие наши органы. Another thing is really great for the Vishuddhi chakras. Практика хороша для Вишудхи чакры. These glands connect our body and mind. That's why it gives the soothness to our body and mind's nervous system. Щитовидные и паращитовидные железы, они объединяют, соединяют наше тело и наш ум, и они смягчают и тело, и нервную систему. According to the Swatama Ram Yogi, he says this breathing increase the digestion. Сватмарам йоги сказал, что это дыхание увеличивает пищеварение. And destroys all the impurities of the nervous system. И разрушает всю нечистоту в нервной системе. Semens. Нечистоту семени мужского. And it gives the cures our dreams. И делает чистыми наши сны ночные. And is kinds of the therapy for our health. И является терапевтическим дыханием для нашего здоровья. And give the mind calmness. Успокаивает ум. Is really great for those persons suffer from the insomnia. Действительно хорошее дыхание для тех, кто страдает бессонницей. Another things, this breathing, if a person doesn't feel sleep or suffering with the insomnia, so lying down into on the bed into the savasana and then start this breathing. So they say breathing sleepy will come and person can get easily to sleep. Если у вас бессонница или вы не можете заснуть, то ложитесь на постель в шавасане и начинайте практиковать это дыхание, и сон придет сам собой. Or another things, if anyone suffer with the high blood pressures or nearly having the high blood pressure mean heart attack, so just lying down into the savasana and practice this breathing can helpful То for же that. самое, если у вас поднялось кровяное давление или вы близки к тому, что у вас будет сердечный приступ, ложитесь в шавасану и практикуйте уджая пранаямы. Or this breathing can be useful into the savasana, magarasana. Можно это дыхание использовать в Ваджрасана. ваджрасане, в шавасане, в макарасане. Any position person can breathe. Another things, this breathing can be practiced into the standing, sitting, Его можно практиковать стоя, сидя, lying down, even walking, даже в ходьбе. before food, after food. Перед едой, после еды. For the practicing pranayama, Когда вы практикуете пранаяму, во что вы должны быть одеты? so should use the rope. Йогины говорят, что хорошо использовать робу, то есть такое вот платье свободное. So another thing, that rope should be loose И эта роба должна быть свободной, and white color. желательно белого цвета. So loose and neat and clean cloth is give the proper benefits of the breathings. Свободная одежда из натуральной ткани, чистая, она дает помощь в настоящей практике пранаямы. So this means simply shouldn't be tight or red or black. То есть одежда не должна быть ни красного, ни черного цвета, Color и не должна clothes. быть обтягивающей. Another thing, because all the colors
they have own energy, different energies, Почему? Потому что каждый цвет, он имеет свою энергию, абсолютно разную. and for the physical purpose also not so very good if touch our skin black or red colors. И по физической причине, с физической точки зрения работы цвета, не очень хорошо, когда нашей кожи касается красный или черный цвет. Next, the Brahmari Pranayam. Пранаяма Брахмари. So this Brahmari Pranayam, which are known as the humming breath, Брахмари Пранаяма, она также известна как гудящее дыхание. so this one also ratio will be same 1-1. Тот же самый график, тот же самая пропорция, она начинается с 1-1, то есть без задержки. 1-2-1. Потом 1-1-1, 1-2-1 и 1-4-2. Duration will be same around general practicing around 15 minutes. Обыкновенная практика тоже в районе 15 минут. Physical awareness on the humming sound. Физическое внимание идет на этом гудящем звуке. Psychic awareness on the Ajna chakra. Психическое внимание на третьем глазе, аджна чакра. And best time for this breathing should be midnight to 3 a.m. И лучшее время для практики этого дыхания от полуночи до 3 утра. And is possible practice in the nature. И если возможно, то практика должна быть на природе. This breathing shouldn't be practiced into the lying down. Нельзя практиковать это дыхание лежа. Those person have heart disease, so shouldn't practice the retention. Задержку при болезнях сердца нельзя практиковать. And there one condition there come for this practicing. Для этой практики есть одно из условий. Put the index finger into the ear. Можно указательными пальцами заткнуть уши. But if someone have ear infections or something, shouldn't put fingers into the Но ear. если у кого-то вдруг инфекция ушей или какие-то проблемы с ушами, то не следует этого делать с пальцами. So normally this breathing goes humming sound and sound come from the throat Что такое этот гудящий звук? Он приходит из горла, как это выглядит. and should be deep and И long. он должен быть длинным и долгим. It goes like, see, so deep inhale, fill up and exhale as long as with the humming На sound. глубоком вдохе заполняем легкие, и на глубоком медленном выдохе мы делаем этот звук, насколько только долго можем его держать гудящим. Deep inhale, or those person who ever would like, you Если can вы put хотите fingers попробовать с into the указательными ear. пальцами, закрывающими уши, то сделайте. So something change the structure. So their inhalation should be sound as a black bee. А если идти совсем глубоко в тему этой пранаямы, то чуть-чуть изменится ее структура, потому что вдох у вас будет черной пчелы, And exhalation will be sound as a honeybee. а выдох будет как звук медовой пчелы. So when black bee sound will come, it comes from the upper throat. Звук черной пчелы, он у вас будет исходить из гортани, из верхнего горла, из верхней части горла вот здесь. And honeybee from the lower А throat. медовая пчела из нижней части. So it goes like that. About fingers, you can choose. Что делать с put пальцами, or вы not. выбираете, используете вы их или нет. So it goes like, see here.
black bee sound thinner and honey bee is thicker is Звук something черной пчелы different. более тонкий, и у медовой пчелы более насыщенный и звучный. Or you can say subtle or heavy. Или можете даже сказать, что один легкий, другой тяжелый. Вдох черная пчела и звук более тонкий и легкий, а выдох медовая пчела звук более толстый, насыщенный и тяжелый. То есть выдох медовая пчела, вдох черная пчела. So, subtle and heavy. То есть облегченные и утяжеленные. So, about the benefits, it's a help to the open to the Muladhara to Sahasrara По chakras. позе помогает раскрытию всех чакр. Mental benefits is give the relieve the mental stress, tension, Снимает напряжение умственное, стресс. it's a help in the insomnia, Помогает при бессоннице. reduce the blood pressures, Уменьшает давление крови. it's a give the strengthness and improve the wiseness, wisdom, Дает мудрость. great for throat elements. Хорошо для горла практиковать. According to the Swatmaram Yogi, this breathing produce sweetness in speech Сватмарам Йогин сказал, что это дыхание делает речь сладкой and tones. и тонизирует речь. After a long practice, person can hear the delight sound После долгой практики человек может услышать прекрасные звуки, звуки, которые наслаждение ему is приносят. increase the concentration Увеличивает концентрацию and is quicker help to enter into the samadhi, и помогает достичь состояния the самадхи super быстро. consciousness. This breathing directing awareness to inward. Это дыхание, оно помогает наше сосредоточение увести вглубь себя. Next breathing, А следующее дыхание. which one give the coolness and make the body cold. Оно охлаждающее и делает тело охлажденным. So first breathing the sitakari, Ситкари, which are known as the hissing breath. которое известно как шипящее дыхание. Ratio will be same as well Та же before. самая пропорция. Duration around 15 minutes. Около 15 минут практиковать. Physical awareness on the hissing breath. Физическое внимание на шипящем звуке. Psychic awareness on the Vishuddhi chakras. Психическое внимание на вишудхи чакры, на горловой чакре. Contraindications, sensitive teeth, Противопоказания: чувствительные зубы, missing teeth, отсутствующие зубы, low blood pressures, низкое кровяное давление winter or cold weather. и холодная погода или зима. So this breathing should be sitting spine straight, you can Смотрите, мы choose. сидим с прямой спиной, Hands should be on the knees. руки на коленях. And afterwards, teeth and teeth should be like that. Зубы должны быть на зубах в непосредственном контакте друг от Your друга. tongue comes from the behind and comes and touch to the teeth from the И behind. язык сзади касается этой линии соединения зубов. And then it should be like
So should be mean you can use the ratio То есть вы можете and использовать свою frequency to you. пропорцию, вы используете замки на задержке дыхания и выдох обыкновенный. And this area should be open, proper. То есть когда вы делаете зубы на зубы, вы как следует раскрываете рот. So benefits we will talk later. So let's make the second breathing, which are known as the Sitali. Сейчас мы перейдем сразу ко второй пранаяме, которая известна как ситали. А пользу терапевтическую мы скажем позже для двоих пранаям, потому что она одинаковая. Ситали известна как охлаждающее дыхание. So ratio will be same there. Та же самая пропорция. Duration around 15 minutes. Тоже около 15 минут практиковать. Awareness on the breathing. Внимание на дыхание. Psychic awareness on the Vishuddhi chakra. Психическое внимание на вишудхи чакре. Contraindication same as well last breathing. Противопоказания такие же, как для предыдущего дыхания. But this breathing even shouldn't practice if someone have disorder of respiratory system. Но не стоит практиковать эту пранаяму, если у вас заболевание дыхательной системы. Asthma or TB. Астма или туберкулез. Bronchitis disorders. Если у вас бронхи не в порядке. Mucus. Если у вас находится мокрота в теле. Low blood pressures. Низкое кровяное давление. Same thing, this breathing shouldn't make into the winter or cold. И не следует зимой и в холодную погоду практиковать. So this breathing goes, should roll the tongue as Нужно a трубочкой tube. скатать язык. It goes like, see here. Посмотрите. So rolling should be out and breathe through your tongue. То есть свернутая трубочкой язык вы вытаскиваете наружу между губ и вдыхаете воздух ртом через язык. Another things, when person practice this breathing, so on the face there is sometimes black spot comes, pimples, underneath the eyes black colors. So this breathing remove all the При things. практике последних двух пранаям удаляются пятна с кожи лица и черные круги под глазами. Remove the wrinkles of the face, cheek or wrinkles of the forehead. Также удаляются морщины с лба, щек и с лица полностью. And it improve the eyesight as well. Улучшается зрение. Those person have like pyorrhea, bad smell, gums, so it help to improve this breathing as well. А те, у кого плохой запах изо рта или больные десна, то также помогает и в этом это дыхание. This breathing give the coolness or increase the coolness in the body. Охлаждает тело, делает его охлажденным. Induce the muscular relaxations. И помогает расслабиться мышцам лица. And this breathing control over the hunger and thirsty. И также контролирует такие чувства, как голод и жажда. And is really boon for the high blood pressures. И очень хорошо практиковать при высоком кровяном давлении. But those person have mucus and coughs, they shouldn't practice into the winter time. Но ни в коем случае зимой не следует практиковать тем, у кого мокрота и кашель. The last breathings, the plavani and murcha. Осталось у нас плавение и мурча пранаямы. Which one often to allow to work out in theory, but not allowed to work out in practical. В принципе, про эти пранаямы, особенно про последнюю, получается так, что ее всегда дают в теории, но не разрешено ее давать в практике. So the plavani
should be practice who really serious about spiritual awakens. То есть пранаяму пламени рекомендуется давать только тем людям, кто действительно серьезен на духовном пути. То есть, But it's not useful in general life. То есть она не используется в обыкновенной жизни, эта пранаяма. So plamani is a word come from the plow, or can say gulping breathing. То есть это глотающее, заглатывающее дыхание. Gulping breathing mean like gulp like that, eating the air. Как будто вы кушаете воздух. So an air goes through the mouth into the stomach. И через рот воздух попадает в живот, в желудок. So mean eat the air, fill up your belly, your stomach, instead of food or То есть water. вместо еды или воды вы питаетесь воздухом и наполняете желудок воздухом. And afterwards make the nauli После этого рекомендовано делать наули, and belch through the anus out. и воздух выпукивать из ануса. Fill up. How long not filling up? Just it's То есть not. глотки, они не расписаны, просто вы должны глотать до той поры, пока не заполните желудок. Yeah, fill up the Как stomach. пищу ешь, пока не наешься. And then make the nauli, and afterward if you push it like Udyan Bandh, it will go А потом through. сделать наули, если после этого сделать удьяна бандху, как бы надавливание, то воздух сам выйдет. And so bell is, if anyone want to practice, is a really great breathing for the fasting. If you А someone если want кто-то to, хочет практиковать, действительно, то это очень хорошее дыхание для поста, если вы поститесь. if someone want to lose weight and suppose И очень хорошая диета похудательная система. if anything happen into the digestive systems, so how to control the food, because То есть sometimes как контролировать еду, да, как аппетит. happen we feel hungry and eat, and we feel hungry and eat, and body grow Иногда bigger случается, and что у нас bigger. постоянный голод, мы едим, а тело-то растет. So in these cases, this breathing very useful. И в этом случае тоже очень используемая пранаяма. So different only, either we fill up our belly, stomach with the food. If not food, then we eat veg and green veg. If still we avoid, we drink water. So why not possible to drink air and То есть complete? это, если даже представить это, то есть мы наполняем себя едой, если не полностью всей едой, то мы едим только овощи, если мы совсем не едим овощи, постимся, то мы пьем воду, а почему не отказаться еще и от воды и не есть воздух? So is it possible to drink air and be healthy? Можно пить воздух и быть здоровым. So about benefits, contraindication, if someone have a mucus, sinus, Противопоказания cold. насморк, простуда, слизь. Benefits is suppose if someone have a gastric problems, acidity. А польза регулирует кислотность и убирает газообразование лишнее. Someone have indigestion problem. И если не переваривается пища, And is help to remove the constipations. при запорах хорошая практика. And is purified to our samana, apan, prana. И очищает нашу самана и апана праны. And if someone practice this breathing, so can float on the water without any И movement. говорят, что если кто-то практикует это дыхание, то может просто тело его может находиться на воде и плавать на воде бездвижно. So see this breathing which one are talking about plavani. So plavani, especially yogi, they were using before they going into the samadhi, into the super consciousness. Например, возвращаясь к пламени, его йоги использовали, когда они готовились к выходу в самадхи. So they cleanse their body, and then body needs some food. So just because if they going into the samadhi meditation, if they eat food or drink water, so after 10 minutes, half an hour, 1 hour,
they can feel to go urine or something, so it can be disturbance. Йоги перед тем, как сесть в медитацию самадхи, они очищали полностью свое тело, а пустое тело, оно нуждается в еде или воде. И если бы они выпили воду или еду, то через какое-то время им захотелось бы в туалет, что повредило бы процессу самадхи, и поэтому они питались воздухом. So in this case, they were using this breathing. They feel healthy and they can practice the samadhi meditation as long as И таким possible. образом медитация самадхи была настолько длинной, насколько они хотели. So next breathing known as the murcha. И мурча. So this murcha C is a very interesting breathing. This one say first state, use your bandha, mool bandh, udyan bandh, jalandhar bandh. Hold your breath and as long as possible. Suppose if you feel exhale, again inhale. Like suppose here, like inhale, Что using такое bandha. мурча? Вы вдыхаете, используете все свои 3 бандхи и держите их насколько можно долго возможно. Если вы чувствуете, что вы хотите выдохнуть, вы не выдыхаете, а наоборот еще раз вдыхаете. And again I am feeling for the То есть он exhale. чувствует, он хочет выдохнуть, но он вдыхает. So shouldn't do exhale, just again inhale and И then опять 3 again hold. бандхи. Again I am feeling Снова exhale, хочет выдохнуть, so again но inhale. не выдыхает, снова делает Hold вдох it. и замки. And then in the end, just exhale out. И в конце просто полный выдох. So this way you can practice, begin it. Это для начала. Afterward, Это первая in ступень. the last, finally, just keep holding. How long? While you not just fall down by А в yourself. принципе это дыхание переводится как обморочное дыхание, и цель его, что вы так делаете до той поры, пока ваше тело не упадет в обморок. So keep holding and lost your consciousness, То есть body ваше will тело fall down должно by itself. потерять вот эту вот привязку сознания. So murcha means lost the То consciousness. есть обморочное дыхание, So only this aim was, потеря сознания. so it's quite dangerous. Either person will die or either person will get the proper super То есть consciousness. варианта 2 выхода из мурчи: или вы умрете, или вы действительно получите наивысшее сознание. So that's why this murcha breathing is should practice under the teacher or master. Поэтому обязательно нужно практиковать эту практику с мастером-учителем. So this murcha breathing is a kind of the very easiest way to get the super consciousness, the samadhi. Мурча — это своего рода простой путь, как достичь самадхи. Or person can get the experience of the samadhi. Или получить хотя бы опыт самадхи.